she won't like dig me the knife. Anawachukua watoto wadogo, anawakusanya kama anawasaidia, alafu anawaingilia kinyume na maadili. He want to take like a 14 years old boy. He want to take him to his place, not by asking, by force. He was forced Abdul to fuck him, and the children was like almost like a 12, 13 years old. Nilikuwa nagusagusa sana huku. Alivyokuwa anataka kunibaka, alikuwa ameshikilia kisu. Akambaka mwenzangu. Mimi nikamnya mdomoni. Akafurahi sana. To, co jste právě slyšeli, byla jen malá ochutnávka. Už za chvíli se dozvíte víc. Řeč je o drogách, násilí, sadismu, pedofílii a dalších zvrácenostech, ze kterých dotyčný cítil potěšení. A to všechno se týká jednoho jediného člověka. Antikultisty jménem Jakub Jahl. Ale vezmeme to po pořadě. Právě teď se nacházíme v Tanzánii. Už 14 dní tady natáčíme investigativní dokument o Jakubu Jahlovi. Muži, který měl údajně pomáhat místním dětem, ale místo toho zůstaly po něm zničené životy, rozpadlá centra a desítky příběhů plných bolesti. Mluvili jsme s více než 100 lidí. Navštívili jsme vesnice, domy, školy, úřady. Navštívili jsme místa, kde se Jakub Jahl pohyboval a kde podle očitých svědků páchal věci, které nelze nazvat jinak než zvěrstva. Mluvili jsme s 14letou dívkou, kterou opakovaně brutálně znásilňoval. A tehdy jí bylo teprve 10 let. Podobné detailní výpovědi o znásilnění jsme slyšeli od dalších obětí, jako je Ramadán, Modeste a další lidé. Stejně tak nám nezávisle na sobě desítky lidí potvrdilo, že Jakub Jahl v Tanzánii platil chlapcům za sex a učil děti, jak být gay. Mluvili jsme i s dětmi, které sám propagoval na sociálních sítích, například Juma a Arjuny. Sami děti nám popsali, že se s nimi Jahl nahý zavíral do místnosti, kde je masíroval, osahával a píchal jen injekce, o kterých tvrdil, že je to medicína, a nutil je do dalších absolutně zvrácených praktik. Některé z těchto praktik nám potvrdili i jejich vlastní rodiče a věřte mi, to, co nám popsali, je absolutně otřesné. A to není všechno. Máme videa, máme písemná svědectví, máme oficiální zprávu od Úřadu sociální péče. Policie v Moši má na Jakuba Jahla celý spis. Imigrační úřad nám potvrdil, že kdyby Jakub Jahl neopustil zemi, pravděpodobně by dnes seděl ve vězení. Ale když jsme zveřejnili první dokument, kde promluvili dobrovolníci, očití svědci z Afriky a sponzor ze Slovenska, Jakub Jahl začal vyhrožovat soudy. Tvrdil, že nic z toho není pravda, že si to ti lidé vymysleli, protože s ním skoro vůbec nic nezažili. Tak teď se sami podíváte, co znamená, že s ním skoro nic nezažili. Momentálně se na sociálních sítích Jakub Jahl chlubí tím, že podává trestní oznámení a žaloby. Ale co to vlastně znamená? Chce žalovat ty stovky Afričanů, kterým prokazatelně zničil život? Nebo chce zastrašit lidi, kteří o něm říkají pravdu? Stojíme v centru Nature and Skills, v místě, které kdysi pomáhalo dětem. Ještě dlouho předtím, než sem vůbec přišel Jakub Jahl. Pracovali tu lidé jako Tereza, Ramadán, Bob a spousta dalších. Ale dnes tu jsou jen prázdné zdi a zničené sny. A za jejich zničením stojí podle výpovědí svědků právě Jakub Jahl. A vy si teď tato první svědectví poslechnete. Jsou to svědectví od lidí, kteří tady pracovali, a dětí, kteří si to všechno pamatují. I met Jakuba when I was working in Nature and Skills. He was coming from Dar es Salaam with 2 kids. The one called Abdul and another one is Exaudi. And he told us he's looking for the center for the to keep those kids. And we tell him that we have the center. You can take them to the center. So I take the kids to the center. After there, it was our starting point to work with him because he told us he is here to help the center, to help the kids. So when we told him that we had the center, he told us he's gonna help us. Abyste chápali, tak teďka jdeme do toho prvního siročince, o kterém mluvila Tatiana, co ve skutečnosti nebyl sirotčinec. Je to úplně to první místo, které bylo propagované projektem Československo-Afrika Jakubem Jahlem, a ve skutečnosti to byl podvod.
keď som zistila, že ten projekt, ktorý propagoval vtedy, to už boli 2 roky, tak nie je vôbec projektom, ako má byť. A tie deti tam ani nebývajú. Proste bolo to komunitné centrum, kde sa deti iba schádzali, hrávali. A Jahl to vedela, my sme to nemali ako vedieť, že to nie je proste, že sa takto deti bežne schádzajú, bežne hrajú, keď to bolo normálne oplotené, veľké centrum. Oh. Hello. Say hi. Je to mimo město? Vypadá to tu už jinak než ve městě. To logo. This is it. Tohle jsou ty místa, které známe z videí. Mara ya kwanza alipokaga hapa, mara ya kwanza alionyeshaga tabia nzuri, ila alipokaa kidogo ndo tukajua nini tabia yake. Baada ya kumchunguza tukajua kwamba anavuta nini, anavuta bangi, alafu akitumiwa hela afikishi yote, na maana sometimes watu wanakaa na nini na njaa. Jakub is very bad man. I went to the orphanage. I was with the children. He was helping nothing. Only money was collected to the people there in Czech Republic. It was used for drugs and chewing mirror, something like that. And also was give to the young people, young boys, to fuck him. So because here people have a really hard situation of their life, so he was tricked because of his money. And when I asked him, he said get the money from the stupid Muzungu in the Czech Republic. He didn't spend a lot of time with kids, but what he need is all photos and videos. And within a time, you see on Facebook, he's already sending this one, he needs this one, he needs this. Even sometimes, even some things which we didn't ask, we see him that he's already writing that this kid, they need this and this and this, while we didn't tell him that this kid, they need this and this and this. So by that time, because we respect him because of his money, we didn't ask him anything. On len potreboval s tými deťmi natočiť nejaké video, aby získal od ľudí peniaze, pretože mať na videu rozkošné africké deti, ktoré sú hladné a pýtajú jesť, to chytí za srdce každého správného člověka. On to vedel obrovsky zneužívať. Pomůže nám, i když pošlete 100, samozřejmě 500 je suprová, a litr je úplně nejlepší. Pokud jste třeba poslanci nebo nějaký bohatý lidi, tak samozřejmě můžete poslat víc, to byste byli hodně vděční. Ale i když přispějete třeba 100 nebo 2, což někteří přispívají, tak takhle, kdyby každý přispěl, tak jako... Na eura taky, 5 eur je super. Přesně, ale samozřejmě 50 je lepší. Ale samozřejmě 50 je lepší. Těším se na dobrovolníkov, znamená to další pokrok, znamená to viacej práce, viacej peňazí a viacej peňazí a... Já každý den ještě mezi tím, když náhodou máme volnou chvilku, tak obepisuju svoje přátelé, kamarády na Facebooku, vždycky prosím, ale samozřejmě 50 je lepší. A litr je úplně nejlepší. Here they used it as a class, you see? It was just like a class, but you can see now, nothing. Wow. Now you can see it is nothing. It was used like a class. You see? It was used like a class, but it is nothing. So it means that there is nothing is going on here. Co píšeš, Daví? Píšu, komunikuju s Táňou. Aha, píšeš, že jsme tady? Jo. Co na to říká? No, ona říká, že je to úplně super a právě radí nám, aby jsme tady se spojili ještě s těmi lidmi, co tady jsou, protože oni opravdu si ho ještě někteří můžou pamatovat, protože to, co tady dělal, bylo fakt jako šílené. Na Sengeli alikuwa anarushiwaga kodi ya nyumba alipe, lakini hakuwa analipaga pamoja na kina Rama, na maana hakuwa analipaga nini kodi ya nyumba. Mimi nilikuwa natoka nitafuta hela, nitoa hela mfukoni, nalipa, wadanganya wale wazungu wameshalipa nini kodi ya nyumba. Ila mimi nilikuwa na struggle niwezavyo, nalipa kodi ya nyumba na hudumia watoto. Ila wakija wanaonyesha watoto wangu ndio hao tunahudumia kila kitu, kumbe ni uongo, naishi maisha ya shida. Mpaka wanarushiwa hela shule wanakula, na maana sometimes nilikuwa natoka leo yangu mfukoni nalipa. And sometimes wanarudishwa shule, watoto wanakaa shule, kumbe imeshatolewa, mimi natoa hela yangu kidogo ndio nalipa ni school fees. There is one of the children which is called Abdul, is come from the Dar es Salaam. He was forced Abdul to fuck him, and the children was like almost like a 13 years old. Was really 12 years old. Yeah, and these children is get from the Dar es Salaam to bring him to Moshi. And these children, after when he teach them that behavior, he went to the school.
That children who went to the school was do some bad things to the other children, which is very bad. He's learning from the Jakub as well. Later on, we take Abdul and Exaud, the kids from Dar es Salaam, we take them to school. Abdul, he was starting to show the behavior of homosexual. So we punish him about that bad behavior and asking him, where did you get this behavior? And he told that Jakuba, he was teaching them about that. We was not sure that Jakuba can do that. We was trying to ask another kid, which is Exaudi. And Exaudi, he told us the same thing like Abdul told us. After there, after Abdul and Exaudi starting school, starting to go to primary school, we get a lot of case from their teachers, from their school, that Abdul is doing homosexual. We was trying to go there at the school and asking some of the kids, and they told us that it's true that Abdul, he is doing this one. It is more than 3 times Abdul, he was, the teacher, they don't want Abdul to come to that school again. Tabia hiyo bangi ndio niliona gari tabia kushoga mimi sijaona kionyesha. Ile bangi walikuwa wameanza kuvuta lakini sijajua maana si walikuwa wanakaa chumba kile sometimes wakija anakaa nao kule. Ile baada ya kukaa nao kule muda mrefu Abdul pia alionyesha ni tabia mbaya ndio maana kila siku walikuwa walimu wanaita wazazi kila siku tunaenda kule shuleni Abdul kabaka Abdul kafanya hivi. She says that for herself she didn't see direct that Jakuba told them. But Jakuba used most times to stay with them in that room. That one. That last room there is where he was staying there. And later on, when Abdul was at school, starting to show the bad behavior in school. After those times spending time with Jakuba here, started to show the bad behavior at school. He was like raping the other guys and something like that. He showed the habit of involving in sex matters. Přátelé, pokud je něco pro mě tady opravdu nejvíc šokující na tomto místě, kde se právě nacházíme, tak je to právě tohle. Protože Tereza, s kterou jsme teď natáčeli skoro 20 minut interview, nám řekla, že právě do této místnosti on chodil s Abdulem nebo s Exaudi, zavíral se tam a nikdo tam nesměl jít a on tam byl s nima sám. Z toho je mi teda fakt jako hodně špatně. Tohle je prostě hrozné. Fakt je to hrozné. A když ještě se mi vybavují prostě ty rozhovory, co jsme měli s Bobem, co jsme měli s Josefem, to jsou lidé, co tady trávili čas, kteří tady prostě byli, kteří tady pracovali. A pak tady prostě přišel Jakuba, on to tady všecko zničil. Zničil ty vztahy mezi lidmi, hnusně se, jak se k ním choval, jak nám to Tereza popisuje. A prostě to, že tady někdo takhle přijde a řekne, hele jo, já jsem vám tady přišel pomáhat a bude tady si všechno fotit, natáčet a pak prostě dostává prachy a s těma prachama dělá Bůh ví co a nechce těm lidem tady ani říct, kolik peněz mu vlastně Češi poslali. Vždyť on reálně vydělával na jejich bídě. On do těch svých videí, kde je jenom jeho ksicht a blbý keci, dával fotky, který, ale tady se dozvídáme, jakým způsobem je pořídil, jakým způsobem pořizoval fotky, že někde řekl, bylo mu zakázané to fotit, natáčet a on si to stejně fotil, natáčel. Teď se můžeme podívat. Já nevím, kde to přesně bylo, ale je možný, že tady bylo to logo Pirátů, protože tady je ještě, ono to bylo kulatý, tady je ještě zbytek černé barvy, ale tak to si můžu domýšlet. Ale můžeme se podívat na fotky a porovnat, jestli to bylo tady, to logo Pirátů nebo někde jinde. No a tady mám otázku taky na Piráty. To jste věděli, co tady dělá? To jste se rozhodli podporovat tohle monstrum, tohle zvíře, tohle hada, který vydělává na bídě lidí? A nebo vás taky napálil? One day Jakuba, he was wanting to go with the kids to the swimming pool. But he told us he wanted to go himself with only 5 kids, all are men, and say, no, why you want to go with these kids without us? No, I don't have much money to pay for this and this and this. And tell Jakuba that this is not true. If you don't have the money, we can start to walk, then when we are coming back from the swimming, we can take a transport.
there is no problem because it's a morning right now. Okay, he said that, okay, I can go with one of you. I go with him there. When we was at that place of swimming pool, he was wanting to go to the changing room and tell him that I should go with you and say that I want to go by myself. And I tell him that if you want to go by yourself, there is no need for these kids to change the clothes. They can swim with those clothes. It was like 3 minutes of conversation until he understand that I don't want him to go to the changing room. The kids, they change, they swim, but there is no good communication between me and him from there until we go back to the center. Real bad. Dosud jste slyšeli výpovědi od dospělých, ale teď se k vám dostanou příběhy samotných dětí. Například tento chlapec a dívka z centra Nature and Skills. Tyto i další děti si Jakuba velmi dobře pamatují i po těch letech. Když uviděli jeho fotografii, okamžitě ho poznali a říkali Jakubo. Jejich reakce jsou ale velmi neklidné a různorodé. Někdy se nervózně usmějí, jindy se kroutí, klopí zrak nebo stuhnou. Je zřejmé, že děti prožili obrovský stres a je pro ně těžké o tom mluvit. Protože dítě často ještě ani nechápe, co se mu stalo. Nedokáže to popsat. Ale jeho tělo si to pamatuje. Někdy to, co nedokážou vyjádřit slovy, prozradí jejich chování. A pokud se i dospělí báli vypovídat, jak těžké to musí být pro dítě. A teďka ve vesnici zase, kdy byl první siročinec, jsme tady dneska už po třetí a ptáme se tady lidí, jestli znají Jakuba. Zrovna jsme natočili první výpověď. Zase přišlo spousta dětí. Do you know this guy? Děti jsou mazliví, ok. No, takže jsme tady, abychom zjistili, jestli tady děti znají Jakuba a někteří ho znají, takže teďka budeme natáčet s dětma. So you know him, right? Kwa hiyo unamjua? He says yes. Wewe ulimjua wapi na ulimwona wapi? Zamani alikuwa anakuja pale kwetu. Alikuwa anakuja kulala na nani? Alikuwa anakuja kulala na nani? Na watoto. Na watoto. He were coming to sleep with kids. Wao walikuwa pale kwenye kituo eh? Okay, it's one of the kids who were there in the orphanage. Kuna wakati alikuwa anapataga muda anakaa na watoto wa kiume peke yake tuko na wao. Ulishakumwona kwa anawashika labda alijuni anamshika kama kimahaba au nini? He says yes, he saw it. Alikuwa anamshikaje labda? Alikuwa anamshikaje kimahaba? Kana mshika bomba hapa hivi chini. Anasema unaweza ukaelezea wakati alikuwa anafanya tabia mbaya. Alikuwa anafanyaje? Alikuwa anagusagusa sana huku. Hapo anachoma na vishindano. Alikuwa anachoma na sindano. Kwa hiyo alikuwa anachoma sindano. Sindano ya nini? Vile vidogo. Vile vidogo. Kuna mimi kuna siku tu nilikuwa nimekaa nikakuta nafuta bangi. Afu pembeni yake kulikuwa kuna sindano, hizo sindano nilikuwa sijui za nini. Alikuwa anatembea nazo, alikuwa anaziweka sehemu. Kuna muda alikuwa nazo kwenye begi, kuna muda nimekuta nyingine zimefunguliwa. Sometimes he saw these syringes he was carrying on his bag when he goes somewhere, and then sometimes some of them he found that they were already opened, but he didn't see where that these open syringes were used. Like kuna watoto wengine wanaojua ambao walikuwa mko nao pale kwa namjua Jakub pia. Yupi mwingine? Huyu hapa. Eti. Huyu kwanza kuzaliwa. Wao unafikiri labda alikuwa anawapenda watoto? Ulishai kumwona labda akichukua baadhi na maseni? Anauliza kwamba je, ulishai kumuona akiwachukua baadhi ya watoto akaenda nao pembeni wakawa wamekaa wao kama sehemu wenyewe huko? Alikuwa anachukua vulana tu. Walikuwa wanafanyaje huko? Yeye alikuwa anaendaga na begi lake, wanakaa huko pembeni. Baada ya kuwa anawachukua hao kuenda nao hao wavulana kwenda nao huko ndani, walikuwa wakitoka wanaonekanaje? Wako kama wanaogopa, wana furaha au wamezubaa? Walikuwa tu wako kawaida, hawana furaha. Hawana furaha.
To, co jsme se tady dozvěděli, to je fakt mazec, to je prostě brutální. Ale já chci k tomu jenom říct, jak to vlastně celé vzniklo. My jsme se tady ptali jednoho staršího pána, natáčeli jsme s ním interview, já jsem měl v ruce fotku a přišel za mnou jeden klučina, který sám, aniž bychom cokoliv řekl, ukázal na tu fotku a řekl Jakubo. Ale hned potom, co jsme vlastně natočili s tím pánem to interview, tak už jsme šli přímo za tím dítětem a ptali jsme se ho, co o Jakubovi ví. A tam už jste to na kameře viděli, ale co chci říct, co jsme se dozvěděli od toho chlapce, že Jakub bral některé chlapce a že tyto chlapce si bral soukromně do místnosti, měl na sobě batoh a píchal jim injekce, o kterých jim řekl, že to je nějaká medicína. A já jsem se sám jsem se chtěl ujistit, protože jsem si říkal OK, protože třeba jim fakt jako dával nějakou medicínu, tak dobře, tak jsem se ptal, jak často, protože kdyby to byla nějaká, chápeš, vakcína nebo něco, i když to by měli dávat jako specializovaní doktoři. To by měli dávat ale potom všem a hlavně lékaři a ne tajně v místnosti a nejenom ty chlapce, o kterých víme to, co o nich víme. A my vlastně pár dnů zpátky jsme byli přímo za Terezou a v tom centru Nature and Skill, které už teď vlastně v podstatě vůbec nefunguje. A tam byl kluk s takovou čepičkou, kterého vlastně taky vidíte v tom dokumentu. A ten nám jako první říkal něco o tom, že viděl u Jakuba nějaké injekční stříkačky, ale neřekl nám k tomu teda jakože nic víc, kde přesně nebo komu to pichal. Že se ho potom bál. Ale to, co nám teď řekli tyhle děti, tak to je ale fakt jakože mazec. Protože my jsme si mysleli, že to jsou drogy a že to píchal sobě. Ale tyhle děti nám teďka vysvětlili, že to píchal jim a píchal to pouze těm chlapcům v tajnosti, v té oddělené místnosti, kam nikdo nemohl. What the uses of those syringes to the kids, and he mentioned some of the kids who has been syringed by him. And he was telling them that this is medicine. Is he a doctor to treat the kids or to give them cure? Can you ask that question? What was the mission behind? Did you ever see him naked? Ulishai kumwona labda akiwa uchi amevaa labda nguo ya ndani au nini? Ndio. Lini, ilikuwa ni usiku au ni mchana? Sema tamka kabisa. Usiku. Alikuwa amevaaje? Alikuwa hana nguo ya juu au ya chini? Hebu onyesha jinsi ilivyokuwa. Alikuwa na nguo juu lakini ana chini. Alikuwa ana nguo ya juu lakini ana chini. Onyesha kwa chini kwamba alikuwaje. Alikuwa na nguo ya juu lakini ana chini. He said that the moment he saw him naked, he had this upper clothes, but downward there was no clothes. Yakobo ina maana alikuwa anakuja saa ile niliposikia wanafokewa. Yakobo sasa alikuwa anakuja saa 9 usiku anabembeleza watoto. Lakini niliposikia Yakobo ana mambo ya kishoga na anafokea watoto kule, na ndio maana nilimnyima watoto wangu wakienda kule kukaa, maana nilihofia kwamba pia anaweza kawabaka usiku. Alishai kukugombeza? Alikuwa he says yes, sema ndio. Ndio. Alikuwa anakugombeza kwa sababu gani? Tukifanya kitu anatugombeza. Kama nini? Kama nini mchoko mnafanya? Tukionga watu anatupiga makonzi. Mkifanyaje? Tuonga mtu. Mkigonga? Na mpira. When they were playing and sometimes maybe the ball goes to hit someone, Jacob was running to them like he said wanatupiga konzi. Walikuwa wanapigaje konzi? Walikuwa wanapigaje konzi? Anatupiga vichwani. He said that we were like hitting them like this. Unaweza kutuonyesha namna ambavyo alikuwa anawapiga? Unaweza ukajaribu kuonyesha kwa huyu, ila usimpige, unaonyesha tu. Hebu onyesha. Hewa anatupiga. Like that. He was just slap them and like shout fuck for the children. While it is not good, and those children is still a children. That was not good. He was like very angry, very angry. Unamwogopa Jacob au unamwogopa Jacob? Namogopa. He said that he is afraid of Jacob. Kwa nini? Why? Kwa sababu alikuwa anavuta tu bangi. Mimi nilikuwa ulishai kumuona akiwa mkali? Yes. Unaweza ukaongea afu ukaonyesha jinsi alivyokuwa anafanya labda kwa vitendo, akiongea akiwa na hasira. Alipokuwa anaongea, akiongea na anapiga vitu. When he was talking, he was like beating stuffs, like desks or beds or something like that. When he was furious or aggressive, he was beating like this, just like this. Alikuwa anafanyaje?
Can he show him? I'm telling him. Can show. Alikuwa anapiga vyombo. Ulikuwa unajisikiaje wakati anafanya kwa ukala akipiga vipi? Alikuwa sipendi. You said that he was not liking that situation. Alishawahi kumpiga mtoto kama akimpiga? Yes, he saw. Nani labda anaweza kumkumbuka? Alikuwa anampiga ni Arjun. For what? For what? Alikuwa labda amefanya nini? Hiyo siku nakumbuka alikuwa anapigana. Alafu siku nyingine tena alikuwa amejikojolea. Hapo ulikuwa unafanyaje ukiona alikuwa na hasira na mimi? Ulikuwa unakimbia, ulikuwa unajificha? Kama mbali kabisa. Eti ungesema nini ukimwona Jacob anakuja, ungempokea au ungesema nini? Ningempokea. He said that I don't want him anymore. Eti wakati alipokuwa na hasira, ni nini ambacho alikuwa anakifanya? Alikuwa siku nyingine anachukua sindano anajichoma. Unaweza ukaonyesha mwenyewe kwa mkono jinsi alivyokuwa anafanya? Alikuwa anajichoma. Baada ya kujichoma hivi alikuwa anakuwa na tabia gani? Alikuwa hasira inapungua, anatulia. I saw Juma, she's not good because his appearance feels like he's very fearful kid, and when you ask her something, he just thinking like she didn't fear. She looks like someone who doesn't have any confidence again. When I took them to the school where they are, they were showing that they were mistreated. Okay, they were mistreated, but I can't say exactly that how they were mistreated because they are too young even to say what they have been, how they were treated and how the Jacob and whatever they were doing with them. Kuna siku ambayo ameshai kufanya kitu chochote au mtu alijikojolea akamchapa? Kuna siku alichapa mtu Ni nani? Wewe hapo ndo alikuchapa. Kuna siku alikuchapa? Sema ndio alinichapa. Eti ulijisikia je siku hiyo Jacob alikuchapa? Jacob alishawahi kama kuashika hivi kwa anawafanyia massage kidogo kama hivi? Ndio alitufanyia. Aliwafanyia? Mara ngapi? Siku nyingi tu alikuwa anafanya hivyo. Afanyia massage alikuwa anafanyaje? Alikuwa anawakumbatia au? Eti Jacob alipokuwa anafanyia massage alikuwa anawakumbatia au? Ndio, anakumbatia alafu anafanyia massage. Ndio. Alikuwa anafanyia wapi? It is a very horrible experience, and I started to understand that there is something. I think the kids are very young, but I think when they grow and get confident to speak maybe in the future, they will speak something very intensive than that one. Jacob, he got a very bad behavior. First of all, he chewed some cat in front of kids. He's smoking some weed in front of kids. He wear very bad. He's just coming to the center with a bad wearing, like he's empty, And when you talk with Jacob, he's just coming close with you. It's like he wants sex with you, but it's because it's not our culture, you're afraid on that. He's Muzungu, he's a white man. So you just come back and try just like to approach you to know that it's just a simple situation. When Jacob know that we already knowing his plan, he was finding another place to continue with his plan and coming to our center and doing a lot of disturbance, taking a lot of staffs, taking some people to police because he got money, and going to buy another place through the girl called Tatiana. And by that time, I think that Tatiana, she didn't know what is going on. I think that she was really trusting Jacob because maybe it was her first time to Tanzania. We was coming to tell him that we know that your plan
is just to fool us and to destroy our kids. You are not here to help us. You are not here to help our kids. So he was deciding to talk with Monica, with Tatiana, and going to buy another house. Just imagine, he was talking to Monica and going to buy another house. While that, he don't have any registration. He put the kids in the house and is starting a new center and continue to do his evil. This is our first center, Nature and Skills, and secondly, he is going to start another center. By that time, he was meeting with another new peoples who was believing him, and they don't know him, but later, after knowing him, the house was sold, and even right now, we don't know even the kids where he is. But all of this is because of Jakub. So, my last point is, if Jakub can go to jail, it will not be good pain to him. I think that he should go to jail and he should do a very hard work to pay for what he was done. Tak tohle byla teprve první série výpovědí lidí Centra Nature and Skills. A upřímně, to, co jsme se o Jakubu Jahlovi v těchto výpovědích dozvěděli, je samo o sobě natolik zvrácené, že už tímto bychom mohli celý dokument uzavřít. Ale nemůžeme, protože tohle je teprve začátek. Tohle je jenom slabý odvar toho, co se ještě dozvíte. Než se posuneme dál, zastavme se ještě u Centra Nature and Skills. V čem přesně spočíval podvod, o kterém mluvila Tatiana v prvním dokumentu? Nature and Skills vzniklo jako volnočasové a vzdělávací centrum pro děti z okolí, které neměly možnost chodit do školy. Některé děti pocházely z podmínek domácího násilí, z rodin alkoholiků nebo neměly rodiče vůbec. Tyto děti tam občasně přespávaly několik dní v týdnu, poté šli navštívit rodiče a pak se zase na pár dní vrátili. Jediný podvod byl tedy ten, který vytvořil Jakub Jahl, který toto místo nazýval svým siročincem. Prezentoval ho tak v České republice a na Slovensku. A vybíral díky tomu peníze, které si nechával sám pro sebe. Takovým způsobem podváděl všechny sponzory i lidi tam. K centru neměl žádná vlastnická ani jiná práva a nejednalo se vůbec o jeho projekt. Nature and Skills fungovalo ještě dlouho předtím, než tam vůbec přišel. My se teď ale přesuneme z Centra Nature and Skills za konkrétní rodinou, která patří mezi další oběti Jahlovy manipulace. S touto rodinou se Jahl seznámil díky Josefovi. Jahl tehdy přišel, nafotil si jejich děti, jejich dům, natočil si videa, nasliboval peníze. Říkal, že v Česku má spoustu dárců, že jim všechno zaplatí. Ale jakmile měl fotky a videa v mobilu, tak zmizel a už se nikdy neukázal. A Josef, který nám tuto rodinu ukázal, je muž, který Jahlovi dlouho v Africe pomáhal. Byl jeho tlumočníkem, průvodcem i kamarádem. A kdyby náhodou Jahl zase tvrdil, že Josef s ním vůbec nic nezažil, tak teda vysvětlí, jak se tenhle neznámý člověk dostal do jeho vlastních videí, která na sítích publikoval. So guys, I'm Joseph. I was working with Jakub. I think you guys will know me. Here is Karanga. His place is called Karanga, and here is the place I bring Jakub. They had the idea to plant aloe vera and different kind of the fruit, but they didn't do anything. And this you can see one of the family. You can see how poor is this family. So Jakub will just use the trick. He just take the man. He just take the photo of this family, the children of this family. He put for donation, and he didn't help anything. So you can come around to see. This is the farm we use for planting stuff. But now you can see this family because they don't use anymore. So they just plant the beans. You can see the house was looking like. They promised to do renovation for this house. They didn't do any renovation. As you can see, it's a muddy house, which inside is terrible. And this is a family with the 5 children inside there. So use the trick of this family. It didn't help them anything. You can see the toilet also. It promised.
This is the toilet. He was promised to build the toilet, but you see the toilet is not built yet. You see how terrible is inside there. You see? So you can see. He promised as well to make the kitchen for them because there was no project here, but you can see how kitchen is looking terrible. So no anything there. You see how kitchen is looking like? It's terrible. So guys, this guy he has to be nice person, to be good. He promised to this family. This family now they hate me. They think I get the money from them, but I didn't get anything. If anyone who called me to come to show this place, I called them. They didn't want to pick up my phone. I tried to convince them, and then they say okay, they'll make the evidence as well. Yes. Very good. Yes. So now wait for this mama, and then we can have an interview with the mama. You see? You see how inside? This is the house Jakub. This is the place Jakub was helping while he didn't help anything. Do you see, guys, by your own eyes? Which is terrible. Can see bed. You take a lot of photos to this house. You can see inside there. Yes. You see? This place is for 5 children. It's really crazy. You can go to other side here. You see? That is the bed of people sleeping there. Do you think this family can be happy with Jakub for what he did? He can be happy. Yeah, he can be happy. Even you have a humanity. You know, we are human beings. So when you are human being, you have to be nice. I think you see by the video, you see by yourself how terrible it is. Sometimes you can even feel cry. This is the house of the 5 children. And this house of the 5 children, Jakub will take a lot of photos and tells them he'll help them. But he didn't help them anything. I think you can see everywhere. You see by your own eyes. Yes. He's a big liar, but he's a big liar. Really big bad liar and pretender. He's a monster. He's not a human being. He's a real bad person. People like this, they're not supposed to be in this planet. People is not humanity. That is not good. Yeah. People like this, we don't need in this planet. Právě se nacházím tady v tom domě, kde vlastně nás vzal Josef a kde Jakub tady slíbil, jak jim strašně pomůže a tak dál. Strávil tady s nimi, já nevím kolik času, dělal jenom videa, fotky, pak to zveřejňoval na internetu. My to video přímo máme z jeho kanálu Africká cesta, jmenovalo se Josef, myslím, a Husy nebo tak nějak. Ale prostě to, jak tady ta rodina žije, to je hrozné. Ale nejhorší na tom prostě je, že tady přijde nějaká taková hyena, to se nedá fakt jinak říct, hyena, která si tady prostě jenom natočí videa, řekne jo, já vám tady budu pomáhat a tak dále, naslibuje hory doly a pak už se tady víckrát neukáže a nepomůže těm lidem vůbec nijak. Jenom si to zveřejní na internetu, jaký on je strašně dobrý, jak on strašně pomáhá, ale ve skutečnosti jim tady neudělal pro ně vůbec nic. To, jak tady ti lidé žijí, to prostředí, ta rodina opravdu má velmi chudinský život. Extrémní. Prostě tady v tomto malém domě žije žena, která má 5 dětí. Prostě to je hrozné a já nechápu, jak prostě někdo může být taková hyena, že tady prostě přijde, natočí si tady videa, udělá si tady fotky a pak prostě to bude prezentovat, že on je ten obrovský pomocník. Už přišla ta paní, které on to slíbil, tak jdeme natáčet. This is one of the women of this house. Her name is Mary. Or can call her Mama Michael. She's here to give the evidence about what Jakub did for his family. So I can start to listen her what she say. Ndio. Unasemaje kuhusu wakina Jakub? Walikuja ukawaleta hapa. You see? Wakasema ni watu wa kutupa misaada, watatusaidia. Wakatupiga picha. They took photos. Wakawachukua watoto wangu wakawaweka pembeni, sisi hatuna taarifa, wakasema watatusaidia. Baada ya muda walikuja wakapotea kabisa. Nilimchukia sana huyu kijana. She was really hate me at the first time. She thought maybe kwa sababu nilijua yeye ndo amewaleta, amechukua pesa. She was thinking maybe me I bring Jakub with his friend Martin Chicho. So they think maybe when I bring them, I get the money with them and then I disappear. So she was really hate me.
Kwa hiyo mimi leo nilivyosikia ni yeye amekuja tena, nikajua ni wale matapeli. Nikasema tayari yule kijana amekuja tena kunitapeli. Yes. Wamekuja tena wachukue pesa waondoke. Yeah. Huyu namchukia sana. You said it? Chukia sana. Kama ulipokea hela ndefu alafu unaniona hali yangu. She's not happy. She even feel like crying. You see how it's terrible, my friend. Mtaji kwangu mimi. You see? It's really terrible. Niuma sana. It's really terrible. It's really terrible, guys. It's not funny. Kumbe huyu anakatata kunionana na mimi macho kwa macho. You see? Akihisi kwamba mama sijapewa kitu chochote, naambia umepewa wewe. Bora hata umekuja. You see? So sick, maybe I get some money from those people and I didn't give them. But was not real. Yeah, she was really even hate me when she see me. I pass maybe sometime in town, she's really feel bad. Yes. 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 Kwa hivi mimi nikaona ni marafiki wazuri wanakuja kufanya kazi. He said because he's one of the neighbor of this family, he said they used to come here and then he was think he's a good friends. And then he joins them to work together for the garden, for the farm there. Kwa walikuwa wanakuja tunashirikiana hapo, wanapiga picha kama hivyo. So I said they used to come and then they was working together, they take photo and then they leave. Yes. Siku nyingine wanakuja labda wanaweza akaja labda tuseme na makaratasi kama mabango. Sometimes they can come with a piece of papers. Ya shukrani, ya kutoa shukrani labda. Asante sana. Na that piece of paper is written, thank you very much. So yes, they just do like this, putting up, yes. Lakini sikujua sababu, ngajua tu kwa sababu ni marafiki tunashirikiana nao, labda ile ni asante kwa. He didn't know the reason why they come with that. He was thinking maybe just a friends, maybe it's a good friends but not real. Yeah. Yes. Nilifikiri labda asante ni kwa ajili labda wanatusaidia kulima shambani nini. Kwa hiyo nilikuwa sijatambua ukweli kwa. So he didn't know the truth. Sio mimi peke yangu. And it's not only him, it was many children. Yeah. So it was just give them the paper, thank you for support, while they don't receive anything. Japo sikujua anapopeleka wala nini. And they didn't know as they bring that papers. Shukrani. You see? Je pro mě nepochopitelné, jak někdo může být tak bezcitná hyena. Tato žena, která se doslova rozbrečela, když o Jahlovi mluvila, žije v hliněném domku s 5 dětmi. A její životní podmínky jsou pro většinu z nás absolutně nepředstavitelné. A Josef tu rodinu Jahlovi ukázal, protože mu věřil. Věřil, že když mluví o dětech, o sponzorech a o pomoci, tak to myslí vážně. A Josef nebyl sám. Stejně tak Jahlovi věřilo mnoho dalších lidí. Věřili mu v centru Nature and Skills, věřila mu Tatiana a další lidé, s kterými později zakládal nový siročinec. Věřili mu desítky a desítky dalších Afričanů, kteří s ním za ty 3 roky přišli do kontaktu. Faktem totiž je, že pro mnoho lidí v Africe je bílý člověk vnímán jako naděje. V místě, kde lidé přežívají z ruky do pusy, kde je nemoc běžnější než jídlo, je každý příchozí z Evropy symbolem víry, že se něco změní k lepšímu. A Jahl to zneužíval tím nejhorším způsobem. Vydělával doslova na lidské bídě. Ale kdyby jenom vydělával, nejhorší je to, co s těmi penězi dělal a kolika lidem místo pomoci zničil život. Společně se nyní přesuneme přímo do města Moši. Právě na okraji tohoto města si Jahl pronajímal dům, který můžeme nazvat domem hrůzy. Protože to, co se v tomto domě podle svědků odehrávalo, je prostě otřesné. A nejhorší je, že si tento dům pronajal přímo vedle velkého školního areálu, kde se každý den pohybuje obrovské množství bezbranných dětí. Jako první nám o domě řekl Josef, protože právě on byl jeden z prvních, koho Jahl přesvědčoval, aby tam s ním přespával. A tohle jsou záběry přímo z toho domu, které Jahl na svém kanálu zveřejnil. Tady vidíte Josefa, který tehdy ještě vůbec netušil, že tráví čas s predátorem, který má v plánu zneužívat všechno a všechny, kdo mu přijdou do cesty. O tomto domě promluvili už svědkové v prvním dokumentu, když vypovídali, že si zde Jahl vodil chlapce, kterým platil za sex. Ale kdyby jim jenom platil, ti, kteří s ním sex za peníze mít nechtěli, ty se podle svědků pokusil znásilnit. A jak nyní uslyšíte, v některých případech se mu to bohužel i povedlo. Yeah, this is Jakub. Yeah, he's used to be really good friend of mine. And I met him in Moshi, and I met because I was an artist and I was supporting the street children and the orphans. So Jakuba, he came and he told me like he does the same things. So
after few months after knowing Jakub, then I start seeing, he's doing different things, because he was asking me if I can go and buy him some things which is not legal here, like weed and drugs. So he was sending me. So I know Jakub, that he was really like, he tried to teach me to change my belief about God, and try to believe in satanic things, you know. I met Jakub like more than 4 years ago here in Moshi. I met him in town. I remember the day I met him, I was just looking for color for painting the house. And then he didn't understand each other because most of the local here don't speak English. So someone called me to help to explain it, because at least a little bit I can speak English. And then I talked to him, I helped him, we get the color. And then he told me, why you speak good English? I told him, I meet with people, so I learn it day by day, and then I speak. After that, he tell me, I have some mission here in Africa, I want to come to help the community. We went there, I take my contact. After that, he told me, I want you to find me the house. And then I find the house, one place is calling Rao. So he coming back with his other friend. I think it was the first time to meet him. It was called Martin Chicho. After when he come with Martin Chicho, they went to pay for that house in Rao. And then he said, this house will be for volunteer, because I'm already talked to people in Czech Republic to come to help here and to collect money there and to help here. On sa na tom smial, on za tie peniaze si tých chlapcov afrických kupoval a preto si prenajímal ten dom, kde sme bývali my, ako komunita, že sme boli vlastne misia. A on potom v tom hlavnom meste, v tom centre, v tom Moši si prenajímal ešte nejaké bývanie a tam vlastne si chodil užívať. No, keď nemal na nás náladu, tak on odišel tam a jeho aj 2 dní nebolo. Takže jsme právě dorazili k domu, který si Jahl pronajímal na svoje zvěrstva. Bohužel jsme nenašli majitele, je tady pouze člověk, který tady bydlí, abyste chápali. Toto je první dům a za touhle šedou bránou je druhý dům, který právě za tou šedou bránou, to je právě ten, který si Jahl pronajímal. Tak nám právě zakázali tam natáčet. No, museli jsme to na chvilku přerušit. Já to docela chápu, protože tím, že tam opravdu není majitel a on prostě to pronajímá ty prostory, tak je jasné, že prostě nechce, aby se to tam natáčelo. Teďka jdeme od toho domu, vidíte, že jdeme zhruba minutu a tady už přicházíme k místu, kde si hrajou děti. Tady je škola, vidíte děti? Tady už je škola. Ušli jsme minutu od brány domu. Jako po tom všem, co už jsme slyšeli, výpovědi různých dětí, například dětí, které navštívovali to centrum Nature and Skill, tak pro mě je fakt děsivá jenom ta představa, že Jahl si pronajímal dům v podstatě přímo v areálu školy. To samo o sobě je pro mě dost děsivé, protože jako sorry, ale být tady v přímém kontaktu s těmi dětmi, mohli lákat Bůh ví na co, a samozřejmě to už bych si domýšlel, jo, ale prostě ten samotný fakt, že prostě ty děti třeba, které teď hned běží za námi, protože vidí bělocha a je to pro ně něco úplně nového, tak už tento samotný fakt, že on si pronajímal dům přímo v areálu školy, je dost děsivý sám o sobě. Hello! Vidíte, jak tady děti reagují, když vidí bílou kůži, jsou zvědaví? I remember one day he was coming from club together, was both drinking, and we went to the place where I used to stay, very little bit outside town, to his home, and then he wanted me to do like me to do him, you know. It's a man and me, I'm a man, I don't want to do a man, you know. He was trying to touch me in African, like a man to man, he came naked, you know, that is it's not good, you know. And we become like, I just know maybe some people have
mental problem maybe, so I just take him as the way he is. But I already know this guy is not doing good, because if he's doing good to the children, he cannot do such kind of things like that, you know. It was like a new year. He was here the new year. So we went to the new land part, and that day it was a very bad day in my life with Jakuba, because he drank a lot of alcohol. Then it was in dark place, and then he started to telling things like I will say, what is that? Is this okay? Or is maybe it's a white people culture, you know? So he was trying to approach another man. Please describe what he said. He will say like he has a lot of money, he's a white man, so he want to take like a 14 years old boy, he want to take him to his place, not by asking, by force. And here in children labor, it's small children, you don't have to force or to try to manipulate because of your money, you know. So the 14-years old, he touched him, he forced him like physically, or what? Yeah, he was trying to touch him, even to kiss him, you know. Even to kiss him, was trying to kiss. So the boy was really scared, and he ran for me and he said, "Oh, brother." Oh. First time I went to the house, the house in Rao, so he was forced me to sleep there to that house. But for me, I was feeling why this guy is forced me to sleep at that house, and I have my house, and I feel like he's not good. Guy seems like he's gay, but for me, I don't judge nobody. So me, it's not my culture. So next day he told me why yesterday this is our house. So I left the house. I told him I have a place I stay, so I can leave that place. So he told me that. He told me I was very far. I feel bad in the night. I was feel sad, you know, all night. Sleep myself. I told him me is not my culture. He was laughing. He's really trick. He was laughing, and then he stopped about it. When he realized that, I started to be away in the night time. After when we go to the project, we go back to the house. I tried to run away from the house. I didn't want to sleep there because he will abuse me. So I didn't want that. And me, it's not my style. I don't judge nobody, but it's not my style. So he come in at the night, midnight in the night. So, and she shifted apart from me. He slept apart from me. So after me to sleeping, she started to touch me. Yeah, some places which is not good for me. Some place like that. Yeah, in my secret place, in my chest. Yeah, and he say he wanted to fuck with me. And during he touched you, he also touched himself there? Yes, himself there. Even him touch himself, and he forced me to fuck him. By force, he said he'll give me everything when I give him what he wants. Yeah, he tried to manipulate me for many things, and me, I don't like that. So I'm go out at the midnight because I don't want to sharing that thing. Jakuba alikuwa ni mtu ambaye ni mtu ambaye alikuwa anahitaji mapenzi ya jinsia moja. Yeah. Na ni mtu ambaye alikuwa na force sana sisi kuwa naye katika swala la kimapenzi. Jakuba alikuwa ni kama shoga, is like a gay. Yeah. And alikuwa na force sana. Alikuwa na force sisi kufanya naye vitu vya ajabu sana. Really. One night he was, even my t-shirt was like
how you say, was cutting my t-shirt because he was pulling me, like he come, and then one day I was sleeping on the couch, and he just came touching my pen without me allowed him, you know. When I wake up, I become hungry, and he say, "Oh no, stop." It was in Rao. It's like a 2-3 kilometers from here, town, Mosh town. So where he used to rent a house, like apartment, so he was staying there. Only you or also other boys? He come with he called me. Next day he called another people, you know, another boys, sometimes small children, sometimes teenager kids, you know. So not all the people has a strong to say no. Maybe other he did, you know. Jakub is like this, you know, here in Tanzania life is very tough. So he knows that. So he uses that opportunity. When he sees the young boys, they sit, he just buys them food, some drinks, and gives some money, and smoking with them weed. After that, he treats them to invite them. After when he invites to the house, and then he does that. Because those people, they have a problem, they don't do because they like it, they do because they have a problem. So it was a trick for the money, which is collect to Czech Republic to help people. So it was a trick to destroy our community here in Tanzania. When he come naked, he say, "Hey, come, we can have some fun." He say, like, to me, he want to show me something, you know, something which I will be happy with. So, as a man who I understand, I know this guy that is not good things, you know. So I just tell him, "Why, Jacob, stop, I don't like that, stop. He try, like, when I become hungry, then he just say, "Oh, okay," he continue. And one day, 2 days, he repeats the same things. No, 3 days, and I say, "Jacob, what's the problem?" And then his friend come, Martin. So they was rolling together everywhere. So that is the one time. That is the first time, and the second time he prepared himself for showering, for shaving all part of his body, and come in my room naked, and they try to force me to another time to have sex with him. So he used many power to force me. That second time, he used a lot of power to sex with me. Like he was aggressive or he touched you? He touched me and he do horrible thing to me. Even kiss me, want to share romance with me, I can say. Even me, I don't want that thing. So he used a lot of power. Because it is the second time. He used a lot of power. So even that time I refused. And about time Jacob, he will become my enemies. After that second time, when I received to sex with him, he returned to be my enemies. If I get it correctly last time, you refused and then he go to children? At the night, when I'm received, he go to children at the night, and we don't know how, and we don't know what they are going to do in the children. But sometimes I saw with some fuel, I think I can say what, some fuels which like massage with the children when children was naked. And there are some pact which is not allowed to touch children in Tanzania, but him they touch children, even the girls and the boys, and they teach them some sexuality and some sexuality process. Too much club that night.
we were both high, but myself, I don't do much alcohol. So he was take the car in a bajaji is a tuk-tuk. Then he bring to his place where he live. With me also, girl, me, Buyu. We call him Buyu, sorry. So, yeah. So we go with him to his place. After that, like I normally sleep in a sitting room. So I hear the girl screaming, hey. I say, what? I go to knock the door, was locked. So the girl was tried to scream, then she opened the door immediately. Then I saw her like she was kind of naked, and then Mbuyu, he was trying to catch him to pull inside, you know. So the girl was screaming and running. So he was telling me, hey, don't try to call the police. If you call the police, I'll never walk with you anymore, you know. Like I've been saying, take risk because he always like when he do bad things, he just think he manipulate us. He give some money, like you don't say, he give us some small money. Akatokea mzungu anaitwa Jakuba, anaishi Majengo. Nilipokuwa naishi Majengo, akaja huyo mzungu. Alivyokuja huyo mzungu, mimi nilikuwa na umri wa miaka 10. Aniambia kwamba atanipeleka shule. Kwa hiyo mimi nikawa nakataa. Baada ya kuniambia atanisomesha, kanisomesha, lakini baada ya kunisomesha, baadaye akaanza kunitaka kimapenzi. Kwa hiyo afu mimi nilikuwa bado mdogo sana. Kwa hiyo sikukubali kile kitendo. Ilikuwa ni usiku wa saa 4. Alikuja usiku wa saa 4 nyumbani. Huyo alikuwa amelala. Alikuwa amelala kwenye kochi. Alivyokuwa amelala, yule akaanza ananitishia kisu kwa sababu ningemkataa kimapenzi. Kwa hiyo akaanza kunitishia kisu, anataka kuniua. Alivyokuwa anataka kunibaka, alikuwa ameshikilia kisu. Alivyokuwa ameshikilia kisu, mara ya kwanza alikuwa hajashikilia kisu. Alikuja kwa amevaa nguo. Nilikuta chumbani kwangu. Alikuwa amevaa. Nilikuta chumbani kwangu, nimevaa night dress, nataka kulala. Akaniambia nataka kulala na mimi. Mimi nikasema hapana, mimi bado mdogo. Lakini kulala na mimi bado mdogo, sijafikia umri wa kulala na mwanaume. Akaanza kunilazimisha kwa nguvu, mara akatoa nguo, akatoa kisu kwenye nguo, kama kuchomeka kwenye nguo. Akaanza kuniforce. Kwa hiyo alianza kuniforce, mimi nikamshinda nguvu, ndo aliponikata hapa, akanikata na hapa. Kwa hiyo mlango kwa sababu ulikuwa wazi, nikaamua nimsukume hapo, maana alikuwa ameshavua nguo. Nikaamua nimsukume hapo. Hata ile night dress nilikuwa nimevaa lichana, maana night dress ilikuwa ni mikono mifupi, sio mikono mirefu. Kwa hiyo alikuwa ameshaichana pale. Kwa hiyo mimi nikaamua kujitetea, nikimbia na hiyo night dress hapo nje, ili asije akaendelea kunizuru huko ndani. Kunitishia kisu, anataka kuniua, mimi nikamponyoka, nikaamua nikimbie. Na nilipokimbilia ni huko sikurudi tena kwenye ile nyumba. Alinishika akanikata hapa. Alikata hii ni alama ya kisu, alama nyingine ya kisu hapa. Nichokomezi. Matiti alivyokuwa anakushika. Hawana nivuta matiti, alama titi hapa. Hii ni alama ya titi hapa. Nilikatwa kwa kuja kumkimbia, alikuwa ameshanijeruhi. Nikajaribu kukimbia, alikuwa nyama hapa mguuni ilikuwa yani imetoka ipo nje, yani nikata mpaka nyama ile ndani ikatoka. Kwa hiyo nilivyokimbia penyewe nilikuwa najikata kukimbia, maana mguu ulikuwa na maumivu pale. Hivyo ulivyokimbiaga alikufuata tena?
Hapana, alitafuta kuniona tena. Ndio ilikuwa mara ya mwisho ulimwona tokea kipindi ile alivyokufanyia vitendo? Ndio. Na ulikimbilia wapi? Mpaka kukimbilia hapo nilienda kwa jirani. Nilienda kwa jirani nikamgongea. Hiyo mgongea akamwomba mama naomba nilale. Maana kule ninapoishi imetokea tatizo, nilikuwa nataka kubakwa, kwa hiyo nimekimbia huko kwako nisaidie, maana mimi sasa hivi siko sina mahali pa kwenda. Baada ya kutoka kwa huyo mama nikaanza kujitafutia maisha yangu huko mtaani, naishi nafanya kazi. Huko mama alikuwa ananipa sehemu ya kulala, naamka asubuhi naenda nafanya kazi huko mtaani. Kama ni kazi ya kuosha vyombo, naosha vyombo, kama ni kudeki na deki, kama kuchota maji na chota maji. Hivyo kwa naishi. So now I show you some picture of a house and you can say that it's If it's yes. This is Jakuba, yeah. And this is this house where we are. Yes? Yes. You are sure? Yeah. Anasema uko sure si ndio ya nyumba? Ndio. Ndio yeye. Say yes, but please. A pamatuješ si třeba, kolik tam bylo místností nebo tak? Mám takový prostě. Do you remember how many rooms was there in that house? In that house, I think it was like 2 rooms and a sitting room and like you enter in a room, here is a sitting room, here is kitchen, and then there are like 2 rooms. Mysleli jsme si, že po setkání s touto slečnou už nic horšího přijít nemůže. Bohužel jsme se spletli. Teď vám ukážeme výpověď otce a jeho 12letého syna. Dítěte, které kvůli Jakubovi prožilo opravdu hrozné věci. I po letech je na něm vidět hluboký strach a úzkost. To, co se tomuto chlapci stalo, překračuje všechny meze lidskosti. Jsou věci, na které by žádné dítě nemělo nikdy ani pomyslet. Natož je zažít. Ve skutečnosti by všechny tyto děti potřebovaly odbornou psychologickou pomoc a podporu. Ale sami jste viděli, v jak těžkých podmínkách tito lidé žijí. Nechce se mi ani popisovat všechny ty detaily. Proto se prosím podívejte sami na reakci dítěte, když uvidělo Jakubovu fotografii. A poslechněte si jeho výpověď a výpověď jeho otce. Siku hiyo sasa mtoto wangu akarudi nyumbani, lakini akawa hana furaha. Kila nikimuuliza kwamba shida ni nini, haniambii. Kila nikimuuliza shida ni nini, haniambii. Basi mimi kwa kuwa ni mtafutaji mdogo, nikaanza kutafuta shughuli zangu. Basi mimi nikatoka pale nikaenda kaa na mtoto wangu ili niweze kuongea naye kwamba usikute labda naye amefanywa labda kitendo hicho kibaya. Nikaongea naye. Baada ya mtoto wangu ndo akaniambia kwamba alikuja mzungu pale akataka kutoa msaada pale shuleni, lakini alikuwa anatufanyia vitu vya ajabu. So, this is him? Unamjua? Ni nani? Anaitwa Jakub. Anaitwa Jakobo. Okay. Alifanya nini? Mimi na mwenzangu, mimi nilimnya mdomoni. Akambaka mwenzangu. Mimi nikamnya mdomoni. Akafurahi sana. Mimi niliogopa sana. Jakobo alimbaka mwenzangu. Mimi nikakimbia nje. Jakobo alitutishia mimi na mwenzangu
ili atukate kisu. Mimi nikakimbia nje. Kampia vitu gani, akaanza kunielezea, akaniambia ni mnye mdomoni. Sasa nikaona kitu cha ajabu sana, kitu kama hicho kufanya hivyo. Lakini nashangaa alimshika rafiki yangu ambaye tulikuwa naye hapo ndani, akambaka. Nilivyoona hivyo niliogopa, ikabidi nikimbie nje. Nilivyokimbia nje, sema hakunifuata, akamng'ania ule rafiki yangu, na hatimaye anasema sio alimbaka. Kwa kile kitu mimi akaniambia kile kitu ya kuridhika nacho, nikashindwa kwa sababu sasa kile kitu nilikuwa nimempeleka kimefungwa. Nitaanzia wapi? Na mimi ni mtafutaji wa hali ya chini. Právě jste slyšeli výpovědi lidí, kteří i po letech si nesou hluboké jizvy. A v případě Rousí to platí doslova. A když jsme před nimi stáli s kamerou a poslouchali jejich výpovědi, jediné, co se mi v tu chvíli honilo hlavou, bylo, jak může být někdo takové monstrum. Jak je možné, že dnes tento predátor studuje pedagogiku. Opravdu chceme, aby někdo takový jednou učil děti ve škole? Představte si, že vaše 10letá dcera sedí naproti vám a popisuje, jak k ní přišel muž s nožem a jak jí pořezal během toho, co jí znásilnil. Co byste v tu chvíli cítili? Já vám řeknu, co jsem cítil já. Chtělo se mi zvracet. Chtěl jsem prostě vypnout kameru a jet domů. Ale nemohl jsem, protože tahle holka měla odvahu promluvit, protože tyhle děti měly odvahu promluvit a všem těmto lidem my teď dlužíme to, že to ukážeme světu, protože Jahl po těchto zvěrstech, které napáchal, z Afriky utekl. Jahl studuje pedagogiku. A co dělá jeho komplic Martin Malunde Čičo? Ten dokonce studuje na policejní akademii. Řekněte sami, je v pořádku, aby se člověk, který dlouhodobě podporuje taková zvěrstva, dostal do pozice, kdy má chránit bezpečnost? A čí bezpečnost to bude? Jak už jsme řekli v úvodu, Jahl po zveřejnění prvního dokumentu začal tvrdit, že Alatra o něm šíří hoaxy. A že ti, co promluvili, lžou a nic s ním nezažili. A o něco později se už Jahl začal veřejně chlubit tím, že podává trestní oznámení a žaloby. A já bych se teď chtěl teda zeptat přímo Jakuba. Koho chceš, Jakube, vlastně žalovat? Chceš žalovat Terezu, Boba nebo děti z centra Nature and Skills? Nebo budeš žalovat lidi, které se podle výpovědí pokusil znásilnit? Ať už je to Rama, Modest, Joseph, všechny děti, a nebo Rousí, kterou si pořezal nožem? Tak koho? Budeš žalovat všechny lidi, které ještě v tomto dokumentu za chvíli uslyšíme? Jako je například Jeffrey, na kterého si také vytáhl nůž? Nebo Stanley? Nebo chceš rovnou zažalovat i vedoucího sociálního úřadu v Moši, který nám o tobě předal svou zprávu? Nebo chceš zažalovat starostu vesnice, který nám také vypověděl o tom, jaké peklo si lidem ve vesnici dělal? Tak koho? A hlavně za co? Za to, že tito lidé říkají pravdu o tom, co s tebou zažili? Teď uvidíte záběry, které odhalují skutečný život Jakuba Jahla v Africe tak, jak ho on sám nikdy na svých sítích neukazoval. Uvidíte záběry, jak trávil čas s drogovým gangem a uslyšíte výpovědi dalších svědků, těch, kteří zažili jeho násilí, manipulace, agresi a naprosto neomluvitelné chování. No, tak vidíte nakonec, že jsme v Africe fakt každý jeden zhulený, každý jeden zhulený, každý jeden zhulený, každý jeden zhulený. Give the gum first. Give the gum first. Yeah, you can use it. Sim, la mia nataka kuchanja. Amurika mtaka kuchanja kutoka Europe. Yeah. Give the gum. Can you say what's this? This one, she just said like one of the marijuana, we call it mira. Here, here a lot of people they use it, and Jakub was enlightening people to use these things here. It's Yes. like a green one, and the one you use, you go on addiction. So people they using here much. That way, Jakub was using much more to spend because of the people. Yes. People marijuana,
without anything. Yeah, sure. So this one she called Mira, like what you see here. This is for Jakubo. Yeah, every day. You can touch it. You can touch it. Can you touch for me here? Can you put for me over here? Yes. Yeah, Okay. Sure, yeah, sure. So it's like this one, like how we see it. Yeah, sure. People they use them to chewing with a big bomb. Yeah. So chewing this will stay like I don't know how can I explain, but it just will stay like drugs. Yeah, sure. Yes. Yeah, sure. Okay. Mopa kabos. Yeah, again? Mopa kabos. Again? Mopa kabos. Again? Mopa kabos. Yeah. Mopa kabos unaenda Ulaya. Vidíte nakonec, že jsme v Africe fakt každý jeden zhulený. Mopa kabos. Enjoy life. Yeah, Guinness is very good. Yeah. But it costs the same price, but it's very good. It's very good. Yeah. Flavor. Yeah, try. Mopa kabos. This guy was very crazy because was intermingling with the guys also which involved in cases like they are like thugs, you know. So maybe he could use them, as you call them, mafia, you know. So maybe he could use them to send the people that tell that they are. You have to be very careful, and it is true. Because talk about the people of hanging out and partying, hanging out, meeting with different people, smoking marijuana, because those people are the people used to, they are stuff that they used to in their day life. Hi. Přátelé, tak právě tady procházíme tou ulicí, nebo respektive vesnicí, kde se Jakub nejčastěji nacházel, a kdykoliv ukážeme jeho fotku, tak tady spousta lidí ho prostě zná. Ale málo kdo, v podstatě zatím jsem ještě neslyšel nikoho, kdo by o něm tady mluvil hezky, protože prostě ti lidi vědí, co on tady dělal za zvěrstva. A samozřejmě, že tím, že už je to nějaká doba, co odsud utekl, tak si to všechno velmi dobře pamatují a všechno si to mezi sebou říkají. Takže procházíme tady vlastně tou vesnicí, je to tady ten slám, kde vlastně Moses vyrůstal a kde se Jakub půl roku, alespoň tak to říká Stanley, že se tady půl roku ukrýval a byla to vlastně jeho poslední lokalita, kde on se v Tanzanii nacházel a trávil čas předtím, než odsud utekl. A vlastně Moses, kterého tady vidíte a který vlastně chodí s náma, ten se snažil, když on utíkal, tak se ho snažil chytit. Snažili se ho chytit na hotelu, snažili se ho chytit, když prchal na letiště, ale bohužel se jim to nepodařilo. Každopádně my teď vlastně budeme mluvit s rodinou, o kterou se vlastně... S mámou od Mosese budeme jednak mluvit. Ne, to je a ještě... tady jako ambasador. Aha, tak to není jeho máma přímo? Já jsem pochopil, že je to jeho máma. Oni jí říkají máma, jakože celkově tady. Aha. Je jako ambasador, která řeší veškeré problémy a posílá je potom vládě. You're welcome, man. Thank you. Very good, thank you so much. Yeah. African life. Yeah, Jesus here, I see. Yeah, sure. Anasema je, uje kusikia mara labda akigombana na mtu kule nyumbani au vipi? Hapo alipokuwa anakaa. Kwa hiyo hapa akaa naye. Walikuwa wanagombana na wauni wenzao. Okay, he was fighting with the gangster people on street here. Eti mama, unaweza kuelezea labda alikuwa anagombana na watu kisa nini? Si kwenye mabangi. Kwenye kuvuta sigara zao. Na lazima agombane, maana alikuwa anaenda kwenye magurupu ya wauni yani wa vijana wasiokuwa na adabu, wauni wavuta bangi wala mirungi, ndo alikuwa anaenda huko anakaa nao magurupu. Lazima agombane na pombe. What is this guskuri? Yeah, this is jambi. Spaghetti. Spaghetti. Can I taste it? Yeah, you can taste. I love it. Mzuri sana. So we was chilling with Mbuyi over here, and all the people, every time I should know all the place here, we was using like to chilling, make it discussing, do some meeting over here. Yeah, sure. So even the people, they know Mbuyi over here, back here.
Yeah, sure. So we started from here. Okay. Then just we gone down. Yeah, sure. Hey, do you know this guy? Yes, yes. He was here. Yes. Everybody know here, man. Even don't know kuongea chochote. Ongea Kiswahili kutafsiria. Ongea Kiswahili fresh. Kumbuka jinsi Unamkumbuka huyu jamaa? Huyu jamaa tunamfahamu. Mnamfahamu eh? Sana sana. Okay. Alikuwa ni mtu wa namna gani? Huyu maana sisi tunavyokuwa tunaishi naye. Kwa jinsi mnavyotuambia labda ni mtu alikuwa anaficha mananili yake, mabaya yake. Okay. Lakini for sure alikuwa anaonekana ni mtu wa bata. Ni mtu wa bata. Okay. Mungu ndio anaelewa zaidi. So, mtu wa bata ambaye alikuwa anapenda maisha ya bata, yani kitu ambacho yani anapenda kujiachia yani. Nakonec, že jsme v Africe, fakt každý jeden zhulený. No, tak jsme na trhu. Jo. Tady to se jmenuje ten bujony market baobabový trh. Vidíte, že to jsou jako tuty všelijaký tady. Dáme mačetu. So he was passing on street, smoking weed, and sometimes he was walking with a knife. Even one day he was like give one of my friend like injured with a knife, no? Sometimes in the end of time before he leave, he was used to use you know how we call it pam knife or what? Machete. He was used with machete. He put a machete and say no one can do nothing to me. I got money, I got everything, and I got people behind me who supporting me. So means in your country it is some people behind him. They're supporting him to come to Tanzania to do those bad things. So please, what you do when you're back in your country, try to ask who was behind you. Who send you there? Go and do bad thing because you promise you got the money, you work with machete, you can do whatever you want it. Can you believe it? Someone come in your country and you work with machete? That was not fair. Very insulting me, especially Jakub. And that the time was Lenka already came. And Lenka, she was telling Jakub like, don't do that. Jakub took the knife and just came to me. She won't like dig me the knife. Lenka was just capture him here and like, don't do that. Everybody there in the street, people was just came there. And they was like wondering like, why this guy that was peaceful with this guy here, with me, and how this nowadays come like, they have this big quarrel is like this. So I left there after seeing that the guys already took the knife, want to dig me and insult me a lot. I don't want even to remember. It was a bad day for me. What that guy is that's for those young boys. Or whatever. This and this. The swimming pool. Oh, this and this. Why? And say, Why you take someone at the night at the swimming pool? Good. The children. And he was very angry. If you tried to ask him like a few questions, why you does this and this? He was very angry. Yeah. Fuck, what? And he ran away. They had a problem with the police in Moshi town. They had a fight in a club called Redstone. It is in Moshi town. It was a really bad fight because they were involved with people who were the one who were selling those drugs. So it was not a good image for them, obviously. And the authority asked them what they were doing in the country, and they found out that they were here for vacation, but they were doing something else, which they did not have the permit to do. Like having an orphanage here, they did not have the permit to do that. Kwenye vijia vya bodaboda na kuvuta bangi na vijana wa bodaboda, na baadaye wanawachukua wale watoto aidha wa kiume wa kike na kwenda kuwafanyia vitu kama hivyo. Nililetewa ripoti lakini sikushuhudia. Hey guys, do you know this guy?
Asa unamjua si mnauliza jamani tunamjua mzungu jamani mjui mbuyu. Wewe acha ujinga unarekodia. Huyo anamjua lakini hajui Kiingereza. You know? You know this guy? Language problem. Swahili. What do you know about this guy? Mbuyu. Mr. Mbuyu. Mr. Mbuyu. What do you know about this person, Mumbuyo? Maybe your own experience with him. Alikuwa anachukua watoto wadogo mtaani, anawachukua watoto wadogo, anawakusanya kama anawasaidia, alafu anawaingilia kinyume na maadili. He like those things like selling drugs. He likes those people who sells were his friends, and he liked them very much. He was liking to walk with them. I can say he loved quarrels, like arguing, because when he was having problems with people, other places, he was like paying them even to go do some bad stuff. So to those people, like beating them, he say, go beat someone because he did this and this to me so that I can pay you. He did things like that. He took people, give them money, go beat someone, make him choke, like that. Make him bleed. Yeah, there are times I hear him with his own words, he say things like that. And organize things like that. And also these people, they kill a lot of dogs around. I think they give something like poison. So I was get like also a people complaining from the chairman of the street who was living there. He told me it's a medicine he puts on the road, and then when you come in morning, you see like more than 10, 20 dogs, they die. So I read in what kind of medicine he was give them. And then I get the complaint from one of the chairman of the street. I saw Jakub was give something to the dogs there, and these dogs they pass away. So what is the gift? I say I didn't know. So I asked Jakub, and Jakub was only laughing. He came to distract the society because he came to use the other one, and when he goes to use the other one, he just speak lies to hate the other one. Not only that, he distracted because he was used to buy marijuana for those guys who we met, especially so instead of helping them, he used to smoke with them. The other guys who met with them, buying them alcohol. Okay, if you go and meet all the person, you can see their situation. Drunken people and something like that. Is he helping them? Nothing. This is the kind of destruction. Adding destruction instead of changing their life and showing the right way as a person from Europe. As you know, here in Africa, most of people believe that the people from Europe, they're developed. Why doesn't he show them the way to develop, and instead of them, he added a distraction in their life? So this is the kind of distraction. He distracted the relationship with guys between friends and friends, because we are just like cycle, you see? Like a cycle of friendship. I can know this and this one know this and this one know this. So you can find that I'm here, but the last person knows about me because of him. Jakub was lying, so use the trick to separate with those people, because when you still be with those people, they'll know the truth, because they already know the truth. So he's trying to separate. Yeah, so when you already know about him, so you try to use the trick, because he has the money, you go to those people, he say blah blah blah, which is not true, so to separate you together, because you don't want those people to know about him. Jakuba knows us very well. They have to understand that Jakuba is a liar, and every time he's using to twist it. Jakuba is good to deny someone. Jakuba is good to speak shit for someone so that it can be seen that is bad person. It is what I saw it, and I was following to the people who he met with them. What I want to tell them, Jakuba knows us, all of them. He met with a lot of people here in Tanzania, and he wanted to use them, pretending that he wants to help people. But unfortunately, he was doing the other mission behind the scene. And after he knew that someone is very clever and can understand and discover that what is his will, he started like misunderstanding with him, and he's twisted to his fellow who knows him. He uses the people who are behind you that he came to cooperate with you. He used the people behind you and speak shit, and these people start to hate you. Then he collaborates with them.
This the trick that he was using. Is a kind of person with having a very strong manipulation ideas to the people. He manipulates you to see the other person is bad and uses you. Just like he was teaching us to hate each other without anything, you know? But I just were thinking, sometimes we were thinking why we need to hate each other, and we don't know them, they haven't hating us, why can we hating them? Yeah, you know, that we come to know all things end of time, you know? That he is not a good guy. Even sometimes was tricking people to, he was need like us to kick out Tanya sometime, you know, out of the orphanage, you know. But at the end of them, we come to know everything that he was need like to treat us. He was making conflict with us, between us, you know. He give a role of people pain, a role of people in our community here. Even us, we have our job before to meet with them. We have a lot of things, but Jakub broke us. So Jakub did a lot of things, horrible things in our country, in our community, especially in Kaloleni, Moshi. Eti mama, unaweza kueleza jinsi ambavyo wanatugombanisha labda na watu hapa juu? Yaani labda unaweza ukaelezea sababu pia uko unajua kila kitu. Ndiyo. Unaweza tu ukaelezea alipokuwa anajaribu kutengeneza makundi. Mpaka watu kugombana, vijana wanagombana, wanashikiana mapanga ni kwa ajili ya Yakobo. Mama, uliona mwenyewe na ilikuwa inajitokeza muda ugomvi kama hivyo, sikuona kila kitu wanapogombana. Mimi nilikuwa nashuhudia kila kitu mpaka wakigombana, akitoa maneno huku akileta huku. Tukiwa tu hata akikanywa asikii, matusi. Anamfananisha huyu na mbwa na sokwe. Yakobo. Mkalimani ni nani tena? Mkalimani anaonyesha mbuzi hazijaje. Ningeonyesha mbuzi na kondoo. He was talking, he said Mzungu is so stupid. Ever sometime we was taking him even on this hotel here. He was talking shit about white people. He would say, I hate much white people. I don't need to see them even in this country, you know? The small country, very crazy Zungu land. Yeah, very, 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 yeah. Very crazy, yeah, it is like this. So many stupid people. There are, yeah. Zungu, very stupid. Yeah. Yes. No. Yes, of course. Why? So many. Because like they are fanatics. Yeah. They are like. But you know, Zungu people, a lot of information. They know a lot of information, you know. But stupid. Trick because of his money. And when I ask him, he said get the money from the stupid Mzungu in Czech Republic. Kuna picha ambayo nayo aliweka kwenye page ambao ulikuwa unamchora sijui ni wewe au ni nani? I think this is you. Me. Yes, it's him. Yes, it's you. Yeah. Kwa nilivyomuona kweli kwa nilivyomuona Jakub alikuwa hivyo. Ndio maisha yake alikuwa hii mpaka ikafika sehemu nimeona tu Jakub anaanza kuwa mchafu nini. Yaani kwamba kashajichanganya na watoto ambao spendi uchafu hapo. Mimi spendi, mimi sinaona pia. Alikuwa nimeona kabisa ule uchafu wake, nikaona kabisa kunywa pombe ovyo muda wote, hata asubuhi naamka unavuta bangi, unakumbuka tu bangi, ukumbuka hata chochote cha kufanya. Buyu took us at the night with bike. Then he wanted us to find a big tree. The tree that grow at a scattered area, like a big tree. Big, yani when I say big, I mean big. In Africa, when we was young, we thought that at the tree there is a what is it called? The witch go there and make their things. But Mbu took us at the night with drums. Then he go there, he started he sing. He don't sing in English, he sing in Slovakia, so we don't understand. Then he told us, stay away from there, you can get hurt. Yeah. So we stay back where we stay. We move. We waited for him. He stayed here. He hit the drum like 2, 3, 4 hours. Yeah. We just waited for him because we took him and we treat him like a foreigner, so we have to protect him. But when we try to protect him because it's a night, he told us, no, stay away. You can get hurt.
there is a people here, I'm talking when we don't see people. He hit drums, he sing, he laughing, he cry, he do all this stuff. He's talking. Longer. 4 periods. Even sometimes he was taking me to go to prayer on the baobab tree, you know, like he was trusting like a Masonic, I hope. Yeah, he was talking on midnight, like on 12 a.m. midnight. He was taking me in there from the house to out, and we was praying like a drum. He was believing. He was telling me I believe on magic, you know. So he was like lying me to take me. I was beating a drum. He was taking me to the baobab tree on midnight, and then just we were around the baobab tree. We start to sing, which I even understand what was going over there, you know. He says he's a Freemason. He show you a sign of Freemason on his phone. He say he can bad stuff. He say he can see us here. There is a day he told one of my friends that when I watch you with your eyes, I can read your mind. How? So he tried to scare a lot of my friends, but me, I'm not scared him. Yeah. Then I told him, no, you can't. That's why he started hating me. And early, he started, and he see me like I'm not his type because I don't believe at all. Sasa iko hivi. Mwanzo tulitambulisha huyu bwana kwamba ni mtu wa kutoa msaada, na tukawa tunategemea kwamba angeweza kusaidia, lakini misaada iliyokuwa inapitia kwake ilikuwa haifiki kwa walengwa, na wakati mwingine alikuwa na tabia sio nzuri katika jamii, na hilo lilifanya hata wazazi wengi wenye uhitaji au watoto wenye uhitaji washindwe kujitokeza kwa wingi kutokana na kusikia tabia hizo. Ni mtu anashiriki katika hali ya uvutaji wa bangi, na sio yeye peke yake. Alikuwa na moja ya watu waliokuwa wamekuja nao wanatumia bangi, lakini baadaye wakaja katika hali ya mambo ya jinsia ya kuja kugusa kiume cha maumbile, wanagusa katika hali hiyo. Hayo tuliyapata, na ndiyo hayo yalitufanya sisi tukazilike viongozi, na hatimaye walipoona tumekazilika sisi, ndipo wakaona kwamba wanaweza kaja akapata matatizo zaidi Tanzania, wakaamua kuondoka kinyamela. Je, unatamani kumwambia nini Jakuba, labda kwa huko aliko, labda kama je ukamwona, je utamwambia nini au utamfanya nini Jakuba? Mimi kwa vitu Jakuba alivyofanya, mimi nikimuona mimi nitamkamata mimi. Tamkamata, utamchukulia hatua, maana tushamtolea taarifa mpaka kwa mkuu wa upelelezi mkoa wa Kilimanjaro. Kwa mimi nafikiria anapaswa aende jela. Aende jela kabisa. He is not allowed to enter here in Tanzania. Okay? They told me, immigration people, that he is not allowed to enter here in Tanzania. And once we found him, including his host, he will be taken to the court. Okay? Because it's illegal for whatever they identified it. Oh yeah, he was not punished because the end of time government that was sick him and he ran. And at the time when he ran away, he ran with the money for the kids. You know, so we starting to find him all the different hotel here in town. Even now government seeking him. Anytime when he be back, he will be back here, he will be cashed. Yeah, sure. In my country, he's not allowed to be here. He's not allowed to be here. Yeah, because our government know everything about him. Even immigration here, they know everything about him. Yeah, so when he'll be here, it will be bad to him. So tell him, Buyu, we don't want to see him in Tanzania again and again. When we see him again, we take his neck. We rob him as well in a public area. Because what he was doing bad thing for our new generation. My last point is, if Jakuba can go to jail, it will not be good pain to him. I think that he should go to jail
and he should do a very hard work to pay for what he was done. He's a monster. He's not a human being. He's a real bad person. People like this, they're not supposed to be in this planet. Kwa mtu ambaye anakuja hana dhamira nzuri ya Watanzania hastahiki. Ila kama mtu amekuja na mapenzi mema kama nyinyi mnavyonihoji sasa hivi, na wakaribisha na niko tayari kuwapa ushirikiano. Kwenye jamii kama unavyoona mtu anapokuwa anatenda kitu ambacho kiko kinyume na jamii hafai. Mimi niwashukuru na niwakaribishe, na kama mmekuja kwa dhati kuwasaidia Watanzania, karibuni kwa mikono yote, lakini tusiyatende yale ya Jakuba, bali tutende yale ambayo yanajenga jamii ya kwenu na ya kwetu, ili tuweze kujenga ulimwengu wenye mapenzi mema. Položme si otázku. Kolik dobrých lidí z Česka a Slovenska posílalo v dobré víře peníze, aby pomohli dětem? A stačil jeden psychopat a všechno zničil. Zneužil důvěru, rozbil komunitu, ukradl peníze, zničil lidské osudy, nevinné děti, které v něm od začátku viděli naději. A pak prostě utekl. A dnes vystupuje v médiích jako expert, přednáší o jakoby nebezpečných sektách a stal se českou tváří antikultovní extremistické sítě. Ale Jahl není výjimka. Je to vzorový příklad. Všichni aktivisté této mezinárodní antikultovní sítě Dworkina s extremisticko-teroristickou ideologií od Jahla až po Dworkina vykazují stejné psychopatické rysy. Násilí, šíření nenávisti, pronásledování, teror a ničení životů skrze manipulaci a moc nad druhými. A jejich pokrytectví spočívá v tom, že se prezentují jako bojovníci proti sektám, údajně jako ti, kdo chrání společnost před hrozbou. Ale respektují vůbec práva a svobody samotných lidí? Tvrdí, že se zastávají dětí a mají o ně starost. Ale podívejte se, co ve skutečnosti dělají. Jsou to pedofilové, koprofilové a sadisté. Jahl dělal v Africe přesně to, co dnes dělá v Česku. Jenom změnil kulisy. Před pár lety to byl boj proti chudobě, dnes je to boj proti sektám. Ale podstata jeho činnosti je úplně stejná. Ničení lidských životů pod líbivými hesly. Dnes po vzoru nacistů sestavuje černé seznamy a šíří falešná obvinění a nenávist vůči nevinným lidem. A tyto sklony k nacismu už veřejně ukazoval před více než 10 lety, když na náměstí před synagogou pálil izraelskou vlajku. Takže proto jsem ho už v prvním dokumentu přirovnal k Alexandru Dworkinovi. Protože právě tento psychopat v Rusku rozpoutal vlnu perzekucí a útoků proti mnoha menšinovým skupinám. Právě kvůli němu jsou dnes v Rusku čím dál víc potlačovány základní lidská práva. Protože Dworkin je člověk, který má doložené psychiatrické diagnózy, sadistické sklony a podle svědectví i pedofilní úchylku známou jako koprofílie. A tady stojí za to si znova připomenout otce a jeho syna, který právě tuto zvrácenost zažil na vlastní kůži. Akambaka mwenzangu, mimi nikamnya mdomoni, akafurahi sana. Mimi niliogopa sana. Jakuba alimbaka mwenzangu. Vždyť Jahl si pronajímal dům hned vedle školního areálu. Měl k dětem každodenní přístup a to se nemusel ani snažit. My sami jsme v tom areálu byli a děti za námi přišly sami. Jen proto, že jsme bílí. Když Afričané vidí bílého člověka, mají naději a čekají pomoc. A Jahl jim tu pomoc sliboval. Sem už půjdeme s nima se zeptat ředitele, jestli souhlasí s tím, aby jsme tady v té škole vlastně udělali nějaké projekty. Šlo by hlavně o něco v počítačové místnosti, o tyhle ty místa. A teď si představte, jak silný stres museli tyto děti prožít, jaké trauma si nesou. Vy byste o něčem takovém mluvili a ještě na kameru? Tak kolik takových dětí je ve skutečnosti? Vždyť bylo mnoho dospělých, kteří se s námi odmítli setkat, protože chtějí vzpomínky na Jahla vytěsnit z paměti. Dospělí prožili bolavá traumata. A co děti? We were pursuing for Ramadan, the first Ramadan at Nature Skills Center.
to give us also the proof from him. But Ramadan is very painful. And he doesn't have any trust from the people from Czech Republic. He said, Jakub caused a lot of damage in my heart. And I feel so painful. And I think there is no advantage just coming and give the proof because he pained me a lot. And I feel bad about that one. I said that I can't give any proof because these people, I look them like they are the same. They have to leave me alone. I don't want to hear about Jakub. It made me my life to be very worse. I called Mama Mary also to give some proofs about what was going on. She was like, she don't want. I called Jessica, the girl who was giving service to the kids, was serving the kids at the orphanage, helping them for cooking and everything. But also she refused. Why she refused? She refused because of the pain what they got and disturbances that they didn't expect. No, a teď se podívejte na další tvář Dvorkinovy totalitní sítě. Na Ukrajině je velmi aktivní Dvorkinova stoupenka Irina Kremenovská, která v minulosti týrala psy a tvrdila, že utrpení psů je symfonií pro její uši. Ирина пишет. Именно Ирина, так. Приоткрыла окно, прислушиваясь. Услышу ли я вопли «Здравствуй, радуга». Про симфонии долго рассказывать. Если в общих чертах могут длиться подолгу, а иногда их и нет. Как-то на даче угостила стаю на нашей улице утром по прибытии, примерно около 8:00. Симфония, точнее хор, началась после 10 и длилась 2 часа. Барышни получают удовольствие. A připomeňte si znova výpověď Josefa, který popisoval, jak Jahl dával psům na ulici jed. So I was get a people complaining from the chairman of the street where I was living there. He told me it's a medicine he puts on the road, and then when you come in morning, you see like more than 10, 20 dogs, they die. So I read in what kind of medicine he was give them. I saw Jakub was give something to the dogs there, and these dogs they pass away. So what is it give? I say I didn't know. Ну чем вы их травите? Це не отрута, медичний препарат і це протитуберкульозний засіб. Ono se říká, že vrána k vráně se dá. Takže proto Jahl ve svých videích opakovaně odkazuje na Kremenovskou. A co komplic Kremenovské, muž jménem Sviatogor. Dog Hunter, opakovaně soudně stíhaný a podle svědectví ve veřejných zdrojích navíc i pedofil. Takže tady jasně vidíme, že všichni aktivisté této sítě jsou úplně stejní. A Jahl je s nimi prokazatelně propojený. Rétoricky, organizačně i ideologicky. A stejný model najdeme i v USA. U lidí jako je Steven Hassan a Rick Alan Ross, o kterých jsme už také mluvili v prvním dokumentu. Oba působili v antikultovní organizaci KEN, která kvůli četným žalobám a soudním řízením zbankrotovala. A to právě kvůli obvinění z násilného deprogramování, při němž byli lidé proti své vůli zavíráni a podrobováni psychickému i fyzickému násilí. A zatímco Hassan působil jako konzultant, Ross byl přímo deprogramátor. A Rossovi porota uložila odškodnění obětem deprogramování přes $3 miliony. Byl odsouzen za porušování lidských práv, násilí a za nelegální zásahy do soukromí a rodinného života. A opět to samé dělá i Jahl. Po odvysílání prvního dokumentu se nám ozvalo mnoho lidí, kterým Jahl rozbíjel rodinné i partnerské vztahy. Manipuloval s jejich blízkými, vyvolával, vypisoval, a to dokonce i uprostřed noci, a zasahoval do jejich osobního života. A já sám jsem tohle zažil. Velmi dobře vím, jak perverzně dokáže tento magor narušovat vaše soukromí. Tohle je pravá tvář celé antikultovní extremistické sítě. Ne ochrana, ale likvidace lidí. A zdaleka nejen těch, na které ukazují prstem. Jejich vliv ničí psychiku všech okolo. Afrika, budiš příkladem. Jsou to 4 roky, ale všichni o tom mluví, jako by to bylo včera. Celé město ví o tom, co dělal Jakub Jahl. A věřte mi, není jim to jedno. Zamyslete se, pokud jste normální, psychicky zdravý člověk, cítili byste potěšení ze způsobení utrpení jiným? Páchali byste taková zvěrstva? Vždyť tohle nedělají ani zvířata, ale ti, kdo se skrývají za antikultovní činností a ve skutečnosti šíří extremisticko-teroristickou ideologii Alexandra Dvorkina, právě tohle staví do centra své činnosti za účelem dosažení svých vlastních cílů a záměrů. Naštěstí je to i něco, co nás velmi potěšilo. A to je fakt,
že se o této síti ve Spojených státech už diskutuje na vysoké úrovni. V květnu 2025 se na Washingtonském fóru sešli veřejní i státní činitelé a za podpory vládních kruhů USA padl jednoznačný požadavek zahájit mezinárodní vyšetřování antikultovní sítě, trestně stíhat její členy a uvalit sankce na všechny ty, kdo tuto zločinnou činnost kryjí, včetně expertů a vlivových agentů ve státních strukturách. A my tento washingtonský požadavek jednoznačně podporujeme. Jenomže jaká je situace v Evropě? Všichni si dobře pamatujeme případ jednoho prokurátora z Evropy, který se postavil na obranu práv a svobod lidí, chránil bezpečnost občanů a zahájil vyšetřování této extremistické sítě, včetně predátora, o kterém mluvíme v tomto filmu. A co následovalo? Během pár týdnů vyšlo přes 400 očerňujících článků v médiích, zjevně ideologicky napojených na Dworkinovu síť. A výsledek? Generální prokurátor téže země místo toho, aby hájil právo a demokracii, celé vyšetřování zastavil. Nepostavil se na stranu zákona, ale na stranu sítě těchto maniaků. Takže de facto umožnil těmto sadistům, aby mohli volně pokračovat ve své destruktivní činnosti a potrestal toho, kdo jednal čestně. A podobné scénáře vidíme i jinde. Například v Rusku generální prokurátor iniciuje označení organizace Allatra za extremistickou. Nebo na Ukrajině, kde jsou na základě lživých posudků agentky Kremenovské zahajována trestní stíhání. A tak se ptám, co motivuje tyto prokurátory? Slouží této síti vědomě? Nebo to dělají ze strachu? Nebo je někdo vydírá? Jak to teda je? Takže taková je pravda o struktuře, které je Jahl součástí. Ale my se teď blížíme k závěru tohoto dokumentu. Tuto poslední část chceme věnovat ženě, která si to zaslouží, Taťáně. Zatímco Jahl v Africe ničil, ona skutečně pomáhala. Chtěla naplnit dětský sen, postavit siročinec. A ano, podařilo se jí to, ale udělala jednu chybu. Důvěřovala špatnému člověku. Úplně stejně jako Afričané, které jste dnes slyšeli. Během naší 2týdenní investigace jsme navštívili místa, kde se Jahl pohyboval. Chodili jsme s jeho fotkou a ptali jsme se na něj úplně všude, kde to šlo. A zjistili jsme, že těch, kterým ublížil, je mnohem víc, než jsme vůbec schopni za těch 14 dní zachytit. A přesto, po svém útěku Jahl veřejně tvrdil, že Taťána ovládla siročinec a on byl vyhnán z Afriky. Přitom to byla ona, kdo projekt zakládal a její rodiče to financovali. A k tomu máme i dokumenty. Tady vidíte, že dům a celý projekt nebyl nikdy psaný na Jahla. Jeffrey, kterého Jahl napadl nožem a který několik měsíců vyřizoval všechna povolení a chodil po úřadech, aby bylo možné siročinec oficiálně založit, nám dal veškerou dokumentaci. Dělal všechno proto, aby siročinec mohl fungovat. A Jahl mu to vrátil tím, že mu chtěl vrazit kudlu do zad. A to doslova. Takže takový je příběh Jakuba Jahla v Africe. A věřte mi, to pořád zdaleka není všechno. Těch detailů bychom v tomto investigativním dokumentu mohli rozebírat ještě mnoho. Ale myslím si, že bychom měli skončit pozitivní notou, protože těch antikultovních aktivistů, kteří ničí životy a šíří nenávist, je jenom hrstka. Ale dobrých lidí, těch, kdo životy naopak zachraňují, kdo místo násilí přináší péči o druhé, těch je mnohem víc. A právě proto vám na závěr tohoto dokumentu ukážeme také siročinec, který Taťána dodnes podporuje. Je to krásné místo, kde jsou děti skutečně šťastné, kde se dětem věnují lidé, kteří je skutečně milují. Tento siročinec založila paní z Německa, která se jmenuje Kerstin. Je to skvělá žena se srdcem na pravém místě. A my jsme měli to štěstí v tomto siročinci strávit nějaký čas a být s dětmi. Ty děti jsou prostě úžasné. A ano, často mají za sebou velmi tragické příběhy. Ale tento skutečný siročinec je pro ně šancí, jak prožít hezké dětství. A když jsem strávil s dětmi na tomto místě čas, o to víc bylo pro mě hrozné to vědomí toho, jak nějaký parazit byl schopen tyto bezbrané děti tak bezcitně zneužívat pro své nechutné a zvrhlé cíle. Nyní máte možnost porovnat realitu Jahla a realitu skutečných projektů. Závěry si udělejte sami. Tatiana is someone girls which are good people to kids. Yeah. I say in my heart, I can't lie anyone because this is the truth. And this is the life with us and the kids. In the past, I'm talking here. Tatiana was the nice girl who came here in Africa, in Tanzania, in Moshi.
under the influence of Jakuba and Martin. And the purpose was to come and just open the orphanage and help the kids. So this plan just came here, they came here and they started to do it together. And it is where we came to meet with them and knowing Tatiana. And what we saw there, Tatiana had a good heart, has a good heart because she confessed to her mom, and her mom just poured the money for buying the house. And we did that one by cooperating with us. And she was insisting us that this will be very nice program with you about the house and something like that. So I saw her like she was very excited to get the house and open an orphanage and taking care of the kids and everything. I saw his heart and love for the kids because also she had a plan to adopt one kid called Mary, and she loved the kids always. And when she see them, he was like, wow, something like that. And she was asking every time, how can I adopt a kid here? And she showed the love at the orphanage. So she was a very nice person, but she fell under the wrong hands, Jacob and Martin, who used to manipulate her without knowing what was the purpose of these two guys. Tatiana mom called you? Jana. Jana, yes. I remember that mom. She's a good mom even. I can say to Tatiana mom, she's a good mom. He participates in a lot of things. When he come here, Jacobo tried to escape to her because they use a lot of money of Tanya. Tanya mom. Yes. So Jacob tried to escape because Tanya mom say, Jacob, when I come here, I need a list of that money which we send to you. When Jacob, that money, he go to spend with a gang, with somebody in town. Keď som tam prišla prvý deň ku večeru, boli po mňa, tak vtedy už prišiel prvý konflikt s Jakubom, lebo som povedala, že už si mal mať nachystané vyúčtovanie. Prišla s tým, že zistila, že spreneveril okolo 2 miliónov korún za celé tie 2-3 roky, čo pôsobil v Afrike, čo išli priamo jemu do bačku. A to bolo iba z transparentného účtu plus peniaze, čo ako vravím, kto vie, koľko posielali priamo jemu na účet ľudia. Odišiel, o chvíľu sa vrátil s krikom, to sa ani opísať nedá, to sme ostali všetci v šoku, že Tanička pôjde do basy, lebo kedysi predtým pomohla jednej pani, mala kosť zahnisanú, tak jej to ošetrila. Ja som jednej pani pomohla, keďže mala dosť vážny úraz a zahnisanú nohu, tak povedzme, že som jej trošku pomohla s menším chirurgickým zákrokom, proste základné ošetrenie, ktoré oni tam nepoznajú. A tí pani mohli vybrať po 5 rokoch konečne, alebo po 10, myslím, železo z nohy. Takže tú nohu sme jej zachránili. This one here, like what you see. Yeah. Can you show one more time the picture? Yeah, sure. Yes. Jakuba was trying to stop Tatiana to help, right? Yeah, sure. Yeah. Jacob is who stopping Tatiana to help in this mom. Because she was like she was maybe also conflict with other people. She was say like Tatiana, she don't have a skill to help this mom. No a on prišiel s tým, že Tanička pôjde do basy, že malengovci sa na ňu chystajú, že ju dobijú, že bude lepšie, keď skôr prídu ako policajti, lebo že tá pani umiera, že dostala vysoké horúčky, že má hnis. Osobne by ste sa mi v tej chvíli krvi nedorezali. Boli tam ešte ďalší svedkovia, aj tá jeho dobrovoľníčka, tá Katka. Ostala som v šoku, nevedela som, či mám volať právnikovi na Slovensku alebo letenku, aby Tanička odišla. Ale nakoniec tí chalani, čo sa nám starali o ten sirotinec, povedali teda, že nie, že sa tam idú pozrieť, čo sa stalo. Takže ja som tam s Revom išla aj s mojou mamkou. Prišli sme tam a mojej mamke začali jej syn sa normálne kláňať a ďakovať. Normálne povedal, že ďakujem, že si vychovala dceru, pretože vďaka nej moja mama chodí. Takže sa tak poďakovali mamke, ona spustila úplne pláč, úplne šťastná. Ja som sa vtedy na tú posteľ, čo tam tako mali v tej malinkej chatrči, som si sadla, ja som plakala ako malé decko. A ten jej syn mi na kolenách ďakovala aj tá mama, ako som dobrú dceru vychovala. Čiže som nevedela, čo vlastne tomu Jakubovi preplo v tej hlave. Bol to taký šok. Dada alisaidia sana. Kunifunga mguu, alifunga sana, alisaidia sana. Nimshukuru sana kwa kweli. Alikuwa anasaidia kufunga vidonda, kambana nini vizuri. No potom som chytila zlosť, že nech si ma nepreje, tak som sa dvihla. Teda som odišla sama z tamoťa, potom Tania išla za mnou naspäť do toho sirotinca a Jakub jednoducho mi zmizol. Tesne predo mnou ho odviezla ten povoz, čo tam mali také tie rikši.
ho odviezli, odišiel, nechal tam Katku, tú dobrovoľničku s nami, zobral kartu, kde sa posielali peniaze pre sirotinec. And when escape with money, as in Tatiana, me and Tatiana and Moses, we are going to search for him in the hotel there, several hotels. And at the end, we meet some sleepers in some hotels. And that waiter say, he left there in 5 minutes. He say he go to the airport. So he fly with the money of kids. Proste potreboval urobiť nejaké halo, aby mohol dobrovoľne vypadnúť, aby sa nemusel so mnou konfrontovať, že mi má dať vyúčtovanie. Utiekol z krajiny, on sa do tej krajiny následne nevrátil. Aj natáčal videa, aj knihu písal, že Tanička je klamárka, že sme mu ukradli sirotinec a ja neviem aké blúdy. Pritom on tam nedal ani cent, ani nič nekupoval. Čo stiahol nejakú fotku, že beložka so 6 Afričanmi, moju tvár a proste také tie ja som zlodejka a podobné. Tieto memečka pridávala aj jeho mama, podotýkam, takže aspoň vieme, pokiaľ má do toho psychické zdravie, asi zdedené. Pod všetky moje príspevky na Facebooku, dokonca aj pod moje obyčajné fotky, ktoré som pridávala len tak z výletu z Afriky. Takže naozaj všade. Taktiež mi začali vypisovať ľudia, ktorí z jeho sekty. Že vraj som zlodejka, že mal so mnou osobnú skúsenosť, akú, keď ma v živote nevideli. Takže podobne, no. Keďže mám mal tých naozaj privržencov extrémne veľa z tých svojich satanovej komunity. I lived with Tatiana like 6 months in order to build this strong foundation. So I know how it. So Tatiana should be there and participate in a lot of things. To wash kids, to teach kids, to cook with kids, to play with the kids. And sometimes take kids to the other place in order to enjoy. For her money. Because Jakub hold all money. What I can say is that Tatiana was a nice girl who sacrificed by herself. And she shows her heart. She was helpful to the kids and something like that. But also she was supportive. She wanted to stand by the side of the kids and make the orphanage and just growing something big. She was also even asking about having more kids. How can we get the other kids and something like that one? Because she wanted to just help them. So I can see that Tatiana was a very nice girl who used her time, who used her mind to just create the orphanage here in Tanzania with a good will. Hi. Ich bin Kerstin Schulze aus Deutschland eigentlich und war im Januar 2020 hier zu einer Tour auf den Kilimanjaro. Dabei habe ich Juma Jigwa kennengelernt. Wir haben höchstens 10 Minuten miteinander gesprochen und ich habe von ihm aber nur die einzige Telefonnummer aus Tansania gehabt. Ein Jahr später nahm ich dann Kontakt zu ihm auf und habe festgestellt, dass er sich schon seit 8 Jahren ungefähr um Straßen- und Waisenkinder hier in Tansania kümmert. Und mein Traum war es eigentlich, mal als Grandma in ein Kinderzentrum zu gehen, dort Geschichten vorzulesen oder einfach andere Sachen zu machen. Aber Grandma ist in Deutschland noch ein weiter Weg für mich gewesen, bis 67. Also dachte ich, ich gehe als Volunteer zurück nach Tansania, weil mir die Leute hier sehr viel gegeben haben. Sie sind mir mit ganz viel Freundlichkeit und Herzlichkeit entgegengekommen und ich wollte diesem Land einfach was zurückgeben. Und dann kam ja nach Europa diese Flüchtlingskrise, wo viele, viele Flüchtlinge auch nach Deutschland gekommen sind, um ein besseres Leben zu finden. Und ich dachte, das wäre doch eine gute Idee, die Kinder hier im eigenen Land dazu zu bringen, eine gute Ausbildung zu bekommen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und ihr eigenes Land dann
vorwärts zu bringen damit. Ja, so bin ich dann als Volunteer im Dezember 21 bis Januar 22 zurück nach Tansania gekommen und habe gemeinsam mit 5 Tansaniern hier eine NGO gegründet. Und im Januar, Mitte Januar bin ich nach Hause gegangen und habe in Deutschland den Verein Upendo Mama Afrika e.V. gegründet. Und im März fingen die Jungs hier in Tansania an, haben dieses wunderbare Grundstück hier gefunden, haben das alte Haus renoviert und im Sommer sind dann die ersten Kinder hier eingezogen. Und das war großartig für mich. Und ja, noch dazu ein wunderbares Erlebnis, weil ich habe Ende Mai 22 einen schweren Unfall gehabt, habe mir einen Wirbel gebrochen mit Nervenschäden und die Ärzte sagen, es ist ein inkompletter Querschnitt und dass ich bald im Rollstuhl sitze. Das habe ich dann natürlich auch meinen Leuten hier in Tansania erzählt und wir haben dann ein bisschen Angst bekommen, dass, ja, ich wusste auch nicht, ob ich wieder hierher kommen kann, ob das möglich ist. Aber dieser Wille, dieses Projekt hier aufzubauen, hat mich stark gemacht. Und die Familien der 5 NGO-Mitglieder haben alle zusammengelegt und so viel dazu beigetragen, dass wir erst mal mit 12 Kindern starten konnten in 2022. Und ich konnte tatsächlich im Mai 23 das erste Mal nach dem Unfall wieder hier sein und war überglücklich. Ich habe die Kinder dann hier kennengelernt und ja, ist schon sehr schön. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Thank you very much. Thank you very much. We miss you, Tatiana. We miss you, Tatiana. Takže teď jste viděli poslední výpovědi svědků a siročinec, kde jsou děti skutečně šťastné. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat právě Tatianě, neboť je to odvážná žena, která místo nenávisti zvolila pomoc a která i přes všechnu špínu, kterou se Jahl snažil na ní naházet, zůstala člověkem. A děkuji Tatianě také za to, že díky ní jsme poznali tento siročinec a spoustu skvělých lidí, kteří v něm pracují. Protože tohle je to místo, kde mají děti nejen střechu nad hlavou, ale i lásku, bezpečí a naději. Je to místo, kde se rány na těle i na duši léčí, nikoli vytváří. Protože tady lidé pomáhají celým srdcem a přitom bez kamer, bez pozornosti, bez jakéhokoliv zájmu o slávu. A to je ten největší rozdíl mezi těmi, kdo ničí a těmi, kdo skutečně pomáhají. Na závěr našeho dokumentu chceme také říct, že si stojíme za každým slovem a za každou větou, kterou jsme vám v tomto dokumentu řekli. Protože jako účastníci Allatra jsme lidé, kteří vždy stáli a budou stát na straně pravdy, svobody a demokracie. Protože v současnosti vidíme, jak se svět kolem nás velmi rychle mění. Příroda se chová úplně jinak než dřív. A my lidé jsme mnohem zranitelnější, než si vůbec uvědomujeme. A Tanzanie nám tuto zranitelnost ukázala bez jakýchkoliv příkras. Viděli jsme, jak tam lidé žijí a jak snadno mohou přijít o úplně všechno, když udeří přírodní živel. Právě proto podporujeme klimatický model a návrhy řešení, které přinášejí vědci z Allatra. Jsou to řešení, která mohou obnovit přírodní rovnováhu na naší planetě a zajistit lidem důstojnou budoucnost. A ano, pro mnoho lidí je možná jednodušší někoho dehonestovat, než si dát tu práci a ověřit si, že to, co vědci Allatra říkají přes 10 let, se skutečně děje. Právě teď, přímo před našima očima. A my máme šanci v této době obstát. Máme šanci udělat krok k nové úrovni rozvoje naší civilizace. A myslím, že to stojí za to proto něco dělat. A proto jsem velice rád, že čím dál více lidí na globální úrovni začíná na výzvy vědců Allatra reagovat. Protože v současnosti neexistuje na světě jiná vědecká skupina, která by natolik komplexně studovala příčiny a řešení geodynamických změn, které se na naší planetě právě odehrávají. Ale přesto se najdou lidé, kteří místo podpory šíří pomluvy. Po zveřejnění prvního dokumentu Satanista v Africe začala Tatianě psát bývalá členka Allatry, Eva Hronová. Žena, která si vymýšlí, stylizuje se do role oběti a veřejně obdivuje Jahla za jeho činnost v Africe. Ve svých zprávách vychvaluje i agentku Kremenovskou, ženu, která, jak víme, týrala psy a pak přišla na lidi. A ona ji označuje za báječného a čestného člověka. A Jahl
ten podle ní odvádí opravdu dobrou práci a děkuje mu za vše, co v Africe udělal. Takže obrázek si o těchto lidech udělejte sami. Faktem je, že každý rozumný člověk stojí na straně dětí a budoucnosti. Ale právě lidé jako Dvorkin v Rusku, Kremenovská a Světogor na Ukrajině, Ross a Hasan v USA, Jahl v Česku a další aktivisté antikultovní sítě přináší dětem pouze bolest a utrpení. A proto není možné, aby takové extremisty společnost tolerovala, protože jejich ideologie, zvaná antikultismus, je stejně destruktivní jako nacismus a proto by měla být mezinárodně zcela zakázána. A proto plně podporujeme požadavek, který zazněl na Washingtonském fóru. A jak už jsme dnes jednou řekli, přestože příběh Jakuba Jahla v Africe je naprosto otřesný, zaslouží si tento dokument pozitivní konec. A tím koncem je pro mě připomenutí toho, jak důležité je nestrácet víru v člověka. Protože i když se ve světě děje mnoho zlého a bolestivého, i když existují paraziti, kteří se živí na utrpení jiných lidí, tak na druhé straně existují i lidé, kteří do tohoto světa přináší lidskost, starostlivost a péči o druhé. Lidé, kteří nehledají viníky, ale řešení. Lidé, kteří nečekají, až to někdo vyřeší za ně, ale začínají sami u sebe. A právě takoví lidé jsou dnes tou největší nadějí pro budoucnost celé civilizace. Každý z nás se může rozhodnout, jestli bude mlčet nebo promluví, jestli bude přehlížet zlo nebo se mu postaví, jestli bude ničit nebo pomáhat. A my jsme se rozhodli. Stojíme na straně pravdy, na straně života a nikdy neustoupíme.